வணக்கம் மக்களே, வெல்கம் டு மித்ராவின் பார்வை. நான் உங்கள் மித்ரா ஃப்ரம் ஸ்வீடன். ஸோ எல்லாரையும் வழக்கம் போல் இன்னைக்கு சந்திக்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷம். அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்திருக்கிற எல்லாருக்குமே ஒரு குட் ஈவினிங் சொல்லிடுறேன். யோகிமா வணக்கம், தேங்க்யூ ஸோ மச். எப்படி இருக்கீங்க? அண்ட் ரொம்ப சந்தோஷம் ஃபர்ஸ்ட் மெசேஜ் உங்கள் மெசேஜ் பார்த்தது. அண்ட் கல்பனா சிஸ் வணக்கம், தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஜாயினிங். விஜய் ப்ரோ வந்து இன்னும் வந்துடுவார் சீக்கிரமாக. அண்ட் அப்புறம் யா அதுக்கப்புறம் ஹரிஷம்மா, சங்கீதா சிஸ் எப்படி இருக்கீங்க? தேங்க்ஸ் ஃபார் ஜாயினிங். அண்ட் எஸ் மித்ரா சிஸ், சுஷாந்த் டைரி எப்போ கண்டிப்பாக இன்னைக்கு நான் இன்னைக்கு தான் படிக்கணும்னு பிளான் பண்ணோம். ஆனால் இன்னைக்கு கொஞ்சம் ஸ்கிப் ஆயிடுச்சு. விஜய் வந்து கொஞ்சம் பிஸியாக இருந்ததுனால கண்டிப்பாக நாளைக்கு படிக்கலான்னு பார்த்தா நாளைக்கு செங்கல் ராயன் வரேன்னு சொல்லியிருக்காரு. அவர் வந்து யுக்ரைன் பற்றி பேசுறதுக்கும் யுக்ரைன் ரஷ்யா வார் பற்றி பேசுறதுக்கு வரேன்னு சொல்லியிருக்காரு. ஸோ அவரோட டைமிங் எப்படின்னு பார்த்துட்டு நாளைக்கு முடிஞ்சா 2 ஷோவும் வைக்கலாமா அப்படின்னு யோசிக்கிறோம். இல்லைன்னா கண்டிப்பாக சண்டே வச்சிருவோம். ஏன்னா சாட்டர்டே வந்து கண்டிப்பா சஞ்சத் சார் வருவாருன்னு நினைக்கிறேன். இன்கேஸ் இஃப் சஞ்சத் சார் கிட்ட கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு அவர் வரலன்னா நம்ம சாட்டர்டே கூட வச்சுக்கலாம். ஸோ ஒன்றும் ப்ராப்ளம். ஆனால் மேக்ஸிமம் வருவாருன்னு நினைக்கிறேன். லைக் இன்னைக்கு கன்ஃபார்ம் பண்ணிடுறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். சசிஜி நமஸ்தே, ஜெய் ஹிந்த், ஜெய் பாரத். ஸோ நைஸ் டு சி யூ அகேன் அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் கம்மிங் பேக். So I will add Vijayji. Sashiji, you can just join us after once Vijay finish his session. Thank you so much, Shashiji. Thank you, Mitraji. Thank you, Mitraji. Vanakkam, Vandanam, Namaste, Jai Hind, Jai Bharat, Jai Sushant, Jai Jagannath, and Jai Sai Ram. Namaste, Shashiji. Yes, if you can just wait a little, like half an hour, we will finish what we want to say, and then probably please join in. We have been missing you yesterday also from past few days. So even Mitraji was asking, where is Shashiji? But yes, Mitraji, எல்லாருக்கும் ஹலோ சொல்லிட்டீங்களா? மியூட்ல இருக்கீங்க. நான் சொல்லிட்டேன், நீங்களும் ஹாய் சொல்லிடுங்க, அவ்வளவுதான். ஓகே ஓகே, சூப்பர் சூப்பர். யோகிமா ஹலோமா, கல்பனா ஜி ஹலோ, அண்ட் தென் ஹரிஷ் குமார் ஜி ஹலோ அண்ட் சசி ஜி அஃப்கோர்ஸ். யா ஜானுமா வரலையா? நெவர் மைண்ட். பார்க்குறவங்களுக்கும் பார்க்கப்போ ஃபியூச்சரில் இந்த ஷோவை பார்க்குறவங்களுக்கும் ஒரு வணக்கம் எல்லாருக்கும். மறுபடியும் இன்னைக்கு வந்து நம்ம பேச போகிறது வந்து ஃபியூ அப்டேட்ஸ் அண்ட் ஒரு முக்கியமான ஒரு இஷ்யூ சொல்லலாமா இல்லை முக்கிய சொல்லாம என்னன்னு தெரியல. இன்னும் அது எப்படி, அது ஃபியூச்சர்ல என்ன ஆக போகுது, ஆர் வாட் இஸ், அதை நம்ம என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலான்னு தான் இப்போ வந்து அதை பத்தி தான் பேச போறோம். அது கரெக்டா வந்து ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் முன்னாடி தான் மித்ராஜி அதை நோட் பண்ணாங்க. ஸோ அது கண்டிப்பா பேசி ஆகணும்னு சொன்னாங்க. ஸோ டெஃபினட்டா தட் இஸ் லைக் சம்திங் கொஞ்சம் கிரிட்டிக்கலா இருக்கு. அது நான் ஃபர்ஸ்ட் கேட்கும்போது கூட எனக்கு ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு. எனக்கும் மித்ராஜிக்குள்ள லைட்டா ஒரு டிஸ்கஷன் கூட ஆச்சு. நான் இப்படி போகணும்னு நினைச்சேன், மித்ராஜி வந்து வேற மாதிரி சொன்னாங்க. பட் எஸ் மித்ரா, இதை சொல்லுமா? இல்ல, நம்ம சொன்னதுக்கு அப்புறமா ஐ திங்க் சசி சார் வந்து அவரோட வியூ கொடுத்தாருன்னா ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். அண்ட் வியூவர்ஸ் கூட கமெண்ட்ஸ்ல எழுதுங்க. ஆமா, கண்டிப்பா. And that's regarding the NCB and deceptions. Not NCB deceptions, but NCB promoting Bollywoods for the deceptions. பட் அது வந்து நம்ம வந்து லாஸ்டா பேசலாம். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன 2 அப்டேட்ஸ் நான் சொல்லலாம்னு இருந்தேன்னா, அகெயின் ஃபர்ஸ்ட் அப்டேட் இஸ் நம்ம ஆஸ் யூஷுவல் கபாப் மலிக். அவருக்கு என்ன கபாப் மலிக்கோட தீர்ப்பு என்ன வந்துச்சுன்னு அது சொல்லலாம். பட் நெக்ஸ்ட் வந்து ஆரியன் கான். நேற்று கூட ஆரியன் கான் பற்றி சொன்னோம். அதே இன்னும் கொஞ்சம் லைட்டா ஒரு தகப்பன் SRK பற்றி லைட்டா வந்துச்சு. ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கிடைச்சிச்சு. நான் அதை ஷேர் பண்ணணும்னு நினைச்சேன். அதுக்கப்புறம் கண்டிப்பா வந்து we will touch the NCB issue. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நீங்க நவாப் மலிக் பத்தி நீங்க கேட்டீங்கன்னா, நவாப் மலிக்கோட ஹியரிங் இன்னைக்கு போச்சு. கஸ்டடி ஹியரிங். இடி கஸ்டடி இன்னையோட நவாப் மலிக்கோட கஸ்டடி இன்னைக்கு முடியுது. ஸோ மறுபடியும் இடி வந்து நவாப் மலிக்கை கோர்ட்ல அழைச்சிட்டு போய் இன்னைக்கு வக்கீல நீங்க பாத்தீங்கன்னா அதே வக்கீல் தான். யாருன்னா நம்ம அமித் தேசாய் தான் வக்கீல் இன்னைக்கும் அவருக்கு நவாப் மலிக்கு. ஸோ இதுல இருந்து நான் டைரக்டா ஷேர் பண்ணலாமா? ஐ டோன்ட் நோ. லெட் மீ சி இஃப் ஐ கேன் ஷேர். யூ கேன். ஒரு நிமிஷம் மக்களே. ஜஸ்ட் இது சம்டைம்ஸ் ஐ எம் ஸ்டில் நியூ டு திஸ் ஸ்ட்ரீம் யார்ட். ஸோ இது மித்ராஜி ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணுவாங்க. பட் இந்த ஸ்லைட்ஸை வந்து நான் எடுத்துகிட்டு வந்தேன். ஸோ அதனால வந்து ஐ திங்க் ஷேர் ஆகுதா மித்ராஜி? எஸ் ரைட்.
யா சூப்பர். ஸோ நீங்க பாத்தீங்கன்னா இதே ரைட் சைடில் அமித் தேசாய், லெஃப்ட் சைடில் மான்சிந்து. நெவர் மைண்ட், அவரும் எல்லாம் ஒரே கூட்டணி தான். ஸோ அமித் தேசாய் நல்லா வாதாடினாரு. நம்ம யாரு, நம்ம கபாப் மலிக், இது மாதிரி இதெல்லாம் நீங்க பண்ணது ரொம்ப தப்பு. அது இது இது வந்து மறுபடியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது இது வந்து இடி கஸ்டடியில் வாங்கின கேஸ். இது வந்து இவங்க கபாப் மலிக் டைரக்டா வந்து முந்தா நேத்து ஹைகோர்ட்ல பெட்டிஷன் ஃபைல் பண்ணாங்க. அந்த கேஸ் கிடையாது. ரெண்டும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணாதீங்க. இது ஃபர்ஸ்ட் கேஸ், இடி போட்ட கேஸ் இது. ஸோ இடியோட கஸ்டடி இன்னைக்கு முடியுது. அந்த கேஸோட ஹியரிங் மறுபடியும் இடி வந்து இவங்களை கோர்ட்ல சப்மிட் பண்ணி இன்னொரு எக்ஸ்டென்ஷன் கேட்டிருக்கு. அந்த எக்ஸ்டென்ஷனுக்கு தான் இன்னைக்கு வந்து கோர்ட்ல வாதாடி இருக்காங்க. அதே மாதிரி அமித் தேசாய் நல்லா வாதாடி இருக்காரு. பட் சிம்பிளா வந்து இடி வந்து ஒன்னே ஒன்று சொல்லிச்சு, இது மாதிரி நீங்க கொடுத்த 8 நாள் நீங்க கொடுத்தீங்க எங்களுக்கு, அதுல 3 நாள் தலைவர் போய் இங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல உட்காந்துட்டாரு, அதுல எங்களால எதுவுமே பண்ண முடியல. ஸோ கண்டிப்பா எங்களுக்கு கண்டினியூ பண்ணறதுக்கு எங்களுக்கு வந்து இன்னொரு என்ன சொல்றது, இன்னும் டேஸ் வேணும், எக்ஸ்ட்ரா டேஸ் வேணும். அதுக்கு சூப்பரா நம்ம கோர்ட் வந்து எல்லாம் இவங்களோட தரப்புலாம் கேட்டதுக்கு அப்புறம் நம்ம கோர்ட் கொடுத்த தீர்ப்பு ஒரு நிமிஷம் நம்ம பார்த்தோம்னா நல்லா இருக்கும். ஐ திங்க் கேன் ஐ ஷேர். யா, இதை நான் படிக்கிறேன், அப்படியே கேளுங்க. Considering the accused was admitted in the hospital from Feb 25th, சிரிப்பு தான் வருது, Feb 25th to 28th, and the investigating officer was unable to record his statement. Further considering the fresh facts brought on record custody, further considering the fresh facts, and the facts பத்தி கூட நான் சொல்றேன், brought on record custody extended till March 7th. Nawab Malik application under section 167 caps 2 of the CRPC opposing remand and seeking his release forthwith rejected in the view of application filed in the High Court. இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து தலைவருக்கு 2 அடி, சம அடி. ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவர் பிளான் பண்ணாரு, நம்ம போய் ஹாஸ்பிட்டல்ல போய் நம்ம படுத்துட்டோம்னா வயிற்று வலி, தலைவலி, நெஞ்சி வலி சொல்லி நம்ம போய் படுத்துட்டோம்னா அதுல இருந்து என்கொயரில இருந்து தப்பிச்சிடலாம். இல்ல இவங்க ஏதாவது வந்து பெரிய ப்ரொடெஸ்ட் பண்ணி அது பண்ணி நம்மள வெளில அழைச்சிட்டு வந்துடுவாங்கன்னு நினைச்சாரு. அதே நல்லா சரியா பேக் ஃபயர் ஆயிடுச்சு. ஏன்னா கோர்ட் கிளீனா சொல்லிட்டாரு, ஜட்ஜு கிளியரா சொல்லிட்டாரு, நீங்க உங்களுக்கு கொடுத்திருந்தது 8 நாள்ல நீங்க 3 நாள் போய் ஹாஸ்பிட்டல்ல படுத்திட்டீங்க, அப்ப எப்படி வந்து இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆஃபீஸர் வந்து உங்ககிட்ட கேள்வி கேட்க முடியும்? அது மட்டும் இல்லாம இன்னைக்கு இடி ஃப்ரெஷ்ஷா ஒரு ஃபேக்ட்ஸ் என்ன வச்சிருக்காங்க கோர்ட்டு முன்னாடினா, ஹசீனா பார்க்கர் கிட்ட ரெக்கார்ட் பண்ண ஸ்டேட்மெண்ட்டும் பிளஸ் இன்னைக்கு ஒரு புதுசா ஒரு ஆள் வந்து இடி ஆஃபீஸ்க்கு வந்து ஒரு கம்ப்ளைண்ட் இல்ல, கம்ப்ளைண்ட் கூட சொல்ல முடியாது, பட் ஒரு சில ப்ரூஃப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அகேன்ஸ்ட் நவாப் மலிக். என்ன சொல்லியிருக்காங்க, இது மாதிரி எந்த இயர்னு தெரியல, பட் ஒன் ஆஃப் த இயர்ல வந்து நவாப் மலிக் அவங்க கிட்ட லேண்டை வந்து ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லா வாங்கி இருக்கான். இது வரைக்கும் எனக்கு வந்து போலீஸ் கிட்ட போறதுக்கு எனக்கு தைரியம் இல்லை, ஏன்னா ஹி வாஸ் லைக் எ மினிஸ்டர். இப்ப இவ்வளவு ஆக்ஷன் நடந்ததுனால நான் வந்து என்னோட தைரியத்தை எடுத்துட்டு வந்து நான் உங்ககிட்ட சொல்றேன்னு கொஞ்சம் ப்ரூஃப்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம அந்த 200 கோடி வாங்கின லேண்ட் அவங்க பையன் ஃபிரோஸ் மலிக்கோட கம்பெனி டச்வுட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், அந்த வாங்கின லேண்ட் பத்தி கூட இவங்களுக்கு கிளீனா ப்ரூஃப் கிடைச்சிருக்கு. ஸோ இந்த எல்லா ப்ரூஃபை இன்னைக்கு இடி வந்து கோர்ட் முன்னாடி வச்சிருக்காங்க. ஸோ அதுதான் ஃப்ரெஷ் ஃபேக்ட்ஸை வச்சு அந்த கஸ்டடியை வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிருக்காங்க மார்ச் 7th வரைக்கும். அது மட்டும் இல்லாம என்ன சொல்லிருக்காங்க, நீங்க வந்து இன்னொரு கோர்ட்ல போய் மறுபடியும் நீங்க வந்து இந்த ஒப்போசிங் ரிமாண்ட், இந்த ரிமாண்ட ஒப்போஸ் பண்ணி நீங்க ஒரு ஃபைல் பண்ணி கேஸ் போட்டிருக்கீங்கல்ல, நேத்தோட அதோட ஹியரிங் நடந்தது இல்ல, அந்த ஹியரிங்ல என்ன சொல்லிருக்காங்க, அடுத்த ஹியரிங் வில் பி ஆன் மார்ச் 7th. ஸோ அது வரைக்கும் நீங்க உள்ளேயே இருங்க. அந்த ஹியரிங் எப்படி உங்களுக்கு 7ஆம் தேதி அதை பத்தி சொல்ல போறாங்க. ஸோ அந்த ஹியரிங் நடக்கிற வரைக்கும் நீங்க உள்ளேயே இருந்து நம்ம இடி ஆஃபீஸர் கேட்கிற பதிலுக்குலாம் வந்து நீங்க வந்து கேள்விக்கெல்லாம் நீங்க வந்து பதில் கொடுங்கன்னு நீங்களா கிளீனா வந்து சொல்லி அனுப்பிச்சிட்டாரு நம்ம கபாப் மலிக்க. இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவங்க 2 வகை ட்ரை பண்ணாங்க. ஒன்னு ஹாஸ்பிட்டல் போய் படுக்க ட்ரை பண்ணாங்க, அடுத்தது வந்து கோர்ட்ல போய் போட ட்ரை பண்ணாங்க. ரெண்டுமே வந்து சாருக்கு நடக்கல. எல்லா பக்கத்துல இருந்து நவாப் மலிக் இப்ப அடிதான் விழுது. நவாப் மலிக் மட்டும் இல்லைங்க, இது வந்து சரத் பவார் அண்ட் பிளஸ் மகாராஷ்டிரா கவர்மெண்ட் உத்தவ் டாக்கரேக்கு செம்ம அடி விழுது. மகாராஷ்டிரா அசம்பிளில பிஜேபி வந்து ஒத்த கால்ல நிக்கிறாங்க. நவாப் மலிக் ரெசிக்னேஷன் கொடுக்கணும், அந்த ரெசிக்னேஷன் அக்செப்ட் பண்ணாதான் நாங்க அசம்பிளியை நடக்க விடுவோம், ஏன்னா பட்ஜெட் வந்து சப்மிட் பண்ணுவோம் அசம்பிளில. பிஜேபி கிளீனா சொல்றாங்க, நீங்க நவாப் மலிக்கோட ரெசிக்னேஷன் வாங்கலைன்னா அசம்பிளி நடக்க விட மாட்டோம். ஏன்னா அனில் தேஷ்முக் கிட்ட மட்டும் நீங்க ரெசிக்னேஷன் வாங்கிட்டீங்க, ஆனா இவன் என்ன அவ்வளவு பெரிய தில்லாலங்கடியா, இவங்கிட்ட நீங்க ஏன் வாங்க மாட்டேங்கிறீங்க? இப்படி இருந்து கிளீனா வந்து அசம்பிளில கேள்வி கேட்கிறாங்க. யார்கிட்ட? உத்தவ் கிட்ட. ஆனா பவார் என்ன சொல்றான்,
எக்காரத்துக்கும் நான் வந்து ரெசிக்னேஷன் கொடுக்க மாட்டேன், நவாப் மலிக் ரெசிக்னேஷன் வாங்க மாட்டேன். ஏன்னா நான் அதான் நவாப் மலிக் ரெசிக்னேஷன் வாங்கினாங்கன்னா அவன் செஞ்ச தப்பு எல்லாமே வந்து ப்ரூவ் ஆயிடும். அதுக்கு அவர் என்ன ஒரு தரப்பு சொல்றாருன்னா, அனில் தேஷ்முக்கோட குற்றச்சாட்டுலாம் ப்ரூவ் ஆயிடுச்சு, ஸோ அதனால தான் அவன் ரெசிக்னேஷன் கொடுத்தான். நவாப் மலிக் கேஸ் போயிட்டு இருக்குல்ல, அதனால நவாப் மலிக் நாங்க வந்து ரெசிக்னேஷன் வாங்க மாட்டோம்னு பவார் ஒத்த கால்ல நிக்கிறான். சோ இப்ப வந்து உத்தவ் டாக்கரே எந்த பக்கம் திரும்புறதுன்னு தெரியல. திரும்புற பக்கம்லாம் அடின்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா? மச்சான் முடியலடா, வெளில போனாலும் அடி, உள்ள வந்தாலும் அடி. அவர் அந்த நிலைமை நெஞ்சு வலியில அவர் உட்கார்ந்துருக்காரு. கமெண்டே காணோம் உத்தவ் டாக்கரே கிட்ட இருந்து. என்ன பண்ண போறாங்க? இதுக்கு மேல பிஎம்சி எலெக்ஷன் வரப்போகுது. சோ ஐ மீன் லைக் மனுஷன் ஒருத்தன் வந்து தப்பு செஞ்சுட்டு திரு முழிப்பான் தெரியுமா? அந்த மாதிரி உட்காந்துட்டு முழிச்சிட்டு இருப்பான் உத்தவ் டாக்கரே எல்லாம். என்னடா பண்ணது இது? இவங்கிட்ட ரெசிக்னேஷன் வாங்க முடியல, இங்க அசம்பிளில போய் நம்மளால ஒன்னும் பேச முடியல, இவங்க வந்து ரெசிக்னேஷன் கேட்டுட்டு இருக்காங்க. செம்ம சிச்சுவேஷன். இதெல்லாம் நம்ம கண் கொண்டா பார்க்க முடியாம போகுதுன்னு ஒரு ஆதங்கம் இருக்கு. பட் ஓகே, சூப்பரான ஐ மீன் லைக் இது வந்து நடக்குது. ஐ மீன் லைக் என்ன சொல்லுவாங்க, நம்ம கடவுள் நினைச்சாருன்னா கரெக்டான சமயத்துல கரெக்டான அடி கொடுப்பாரு. அதுதான் கொடுத்துட்டு இருக்காரு இந்த டைம்ல. அந்த அந்த மகாராஷ்டிரா கவர்மெண்ட்க்கு என்னென்ன ஆட்டம் ஆடினாங்க அந்த எல்லா ஆட்டத்துக்கு வந்து ஒரு டைம் முடிவு வந்துருச்சு, அட்லீஸ்ட் ஃபார் த மகாராஷ்டிரா கவர்மெண்ட். அவங்க சொல்றாங்க பிஜேபி, இந்த டிவுட்டோட புரோக்கர் இவனை ஏன் இன்னும் ஏன் ரெசிக்னேஷன் வாங்க மாட்டேங்கிற? இவ்வளோ ப்ரூவ் ஆயிருக்கு. இவனை மட்டும் இவனை வந்து வெறும் மணி லாண்டரிங் கேஸ்ல மட்டும் இவனை போடல, இன்னும் என்ஐஏ உள்ள வரப்போகுது. இவன் வந்து மறுபடியும் டெரரிஸ்ட் கேங்க்கு ஃபண்ட் பண்ணதெல்லாம் இவங்க ப்ரூவ் ஆக போகுது. இவ்வளோ நடந்துட்டு இருக்கு, இன்னும் ஏன் நீங்க ரெசிக்னேஷன் வாங்க மாட்டேங்கிறீங்கன்னு மகாராஷ்டிரா கவர்மெண்ட் கேட்குறாங்க. அவங்க கிட்ட பதில் இல்லை. அவனுக்கு ரெசிக்னேஷன் வேணும். அனில் தேஷ்முக் கிட்டயே அவன் ரெசிக்னேஷன் வாங்கிட்டான். ஆனா இவங்கிட்ட வாங்க முடியல. ஏன்னா இவன் இன்னொரு கட்சிக்காரன், என்சிபி கட்சிக்காரன். என்சிபி கட்சியோட தலைவர் சரத் பவார் கொடுக்க மாட்டேங்கிறான். அவன் ஒத்த கால நிக்கிறான், என்னால கொடுக்க மாட்டேன், கொடுக்கவே மாட்டேன். அடுத்தது இது 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 ஒரு பக்கம், இது ஒரு பக்கம். இன்னொரு பக்கம் பிஎம்சி எலெக்ஷன் வருது. மக்கள் ஓட்டை எப்படி நம்ம இன்னும் நம்ம பக்கம் வச்சுக்கிறது, மக்கள் இன்னும் நம்ம எப்படி வந்து அந்த ஓட்டர்ஸை வந்து இன்னும் எப்படி நம்ம பக்கம் வச்சுக்கிறது. இல்லாட்டி பிஎம்சியில தோத்தாங்கன்னா சிவசேனா வந்து துண்டை காணும் துணியை காணும் தான் கிளம்பணும் மகாராஷ்டிரால இருந்து. வாய்ப்பே இல்லை. அதுக்கப்புறம்லாம் வந்து அவங்க தலை நிமிந்து நிக்கிறது மகாராஷ்டிரால அந்த ரேஞ்சுக்கு ஆயிடுவாங்க. ஏன்னா அவங்க நிக்கிறது பிஎம்சினா சிவசேனா, சிவசேனா பிஎம்சி. அதுல மட்டும் தோத்தாங்கன்னா நோ சான்ஸ் ஃபார் them டு ரிவைவ் அகெயின். ஸோ ஓகே, நம்ம இது 7th மார்ச் வரைக்கும் தெரிஞ்சிச்சு என்ன நடக்க போகுதுன்னு. இன்னொரு பக்கம் அனில் தேஷ்முக் கிட்ட இன்னைக்கு 2 நாள் 5, 6, 7 3 நாள் வந்து சிபிஐ வந்து உள்ள ஸ்டேட்மெண்ட் ரெக்கார்ட் பண்ண போயிருக்காங்க. அது சம்பந்தமா கூட எதுவும் நியூஸ் வரல. பட் அது வந்து டோட்டலி வந்து அந்த வசூலி கேங் அண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் ராக்கெட் அந்த 2 விஷயமா தான் போயிருக்காங்க. அது வேற எதுவும் அவங்க மேல சார்ஜஸ் இல்லை. அவன் மேல சார்ஜஸ் இல்லை. ஸோ அது வந்து 3 நாள் அவங்க ஸ்டேட்மெண்ட் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அது அப்டேட்ஸ் எதுவும் வரல. அதை பத்தி வந்து நம்ம கண்டிப்பா இன்னொரு வாட்டி நம்ம நாளைக்கு ஷேர் பண்ணுவோம். அடுத்த நியூஸ் நான் சொல்ல வந்தது வந்து நேத்து ஆரியன் கான் ஓட கம்ப்ளீட் என்ன சொல்றது கிளீன் சிட் கொடுத்தது. அது வந்து எப்படி அந்த ஃபேக் நியூஸை வந்து பரப்புனாங்க அண்ட் அதை வந்து எப்படி டீகோட் பண்ணி கிளீனா வந்து சிட் டீமோட சீஃப் சஞ்சய் சிங் வந்து கிளீனா சொல்லிட்டாரு, இதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது, இட்ஸ் டூ ஏர்லி டு சே எனிதிங் அண்ட் என்ன சொல்றது, இட்ஸ் டூ ஏர்லி அண்ட் இன்வெஸ்டிகேஷன் இஸ் கோயிங் ஆன். அந்த மாதிரி யாருமே வந்து சிட் டீம் ஆஃபீஷியல்ஸ் யாருமே சொல்லலை. இது வந்து தேவையில்லாத ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் தான் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகுது. பட் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் கூட ரொம்ப நேக்கா கொடுத்துருக்காங்க நம்ம இந்துஸ்தான் டைம்ஸ். அதுவும் நீங்க படிச்சு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துட்டு ஒன் ஆஃப் த பர்சன் கனெக்டட் டு த கேஸ் தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ அது கூட வந்து பட்டும் படாத மாதிரி நாங்க கொடுக்குறோம், பட் ஆனா ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஆச்சுன்னா எங்களுக்கு சம்மந்தம் இல்லை, அந்த மாதிரி தான் இந்துஸ்தான் டைம்ஸ் ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்காங்க. பட் இதெல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஏன் இது பண்ணணும்னா, நேத்தே நான் ஒரு ரீசன் சொன்னேன். அந்த அப்துல் காதர் ஷேக் அவன் வந்து பெயிலுக்கு அப்ளை பண்ணியிருந்தா அது ரிஜெக்ட் ஆயிடுச்சு அண்ட் ஹி இஸ் வெரி மச் க்ளோஸ்லி கனெக்டட் டு ஆரியன் கான். தட் வாஸ் எ பிக் நியூஸ். வந்து எப்படியும் வெளில தெரியக்கூடாதுன்னு அது ஒரு பெரிய ரீசன். இன்னொன்னு வந்து சாரி தண்ணி குடிங்க. Take a break, not a problem. Sure. ஒரு நிமிஷம் friends. Yeah, definitely. So, Shashiji, Cooper Hospital, they have to face one day, கண்டிப்பா அவங்க எல்லாரும் வந்து Cooper Hospital போக வேண்டிய நிலைமை வரும். We will pray for that. Our sincere pray for all of them. And I mean, everyone, all of a sudden, ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம்னா they will go to only JJ Hospital.
நாட் டு த கூப்பர் ஹாஸ்பிட்டல். கூப்பர் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் ஒன்லி மென்ட் ஃபார் என்ன சொல்றது, யாரெல்லாம் வந்து அவங்க வந்து எலிமினேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு மட்டும்தான் அந்த கூப்பர் ஹாஸ்பிட்டல். பிகாஸ் அங்க இருக்கிற எல்லா டாக்டர்ஸும் வந்து அந்த அதுதானே என்ன சொல்றது, கிரிமினல்ஸ் தானே. ஸோ எஸ். கூப்பர் குட் தேங்க்ஸ் மித்ராஜி. ஸோ இப்போ நீங்கள் அது ஒன்று வந்து நான் சொன்னேன், ஆரியன் கானோட கண்டிப்பாக வந்து அந்த கனெக்ஷன் வித் ஷேக் வந்து நம்ம எப்படியாவது க்ளோஸ் பண்ணோம். ப்ளஸ் அவனுக்கு ஒரு க்ளீன் இமேஜ் பண்ணதுக்கு எக்கச்சக்கமாக அவங்க பார்த்துட்டு இருக்காங்க. பட் இதுல எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஆர்கே ஹேஸ் எ பிக் ரோல். எஸ்ஆர்கேக்கு வந்து நீங்க போன அக்டோபர்லேருந்து நீங்க பார்த்தீங்கனாலே வந்து இந்த திக்கு வாயனுக்கு வந்து ஆரியன் கான் அரெஸ்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் மிகப்பெரிய அடி. அது எவ்வளோ பெரிய அடின்னு அவனுக்கு தான் தெரியும். நம்ம வி கேன் ஜஸ்ட் கால்குலேட் எவ்வளோ பெரிய அடின்னு. இட்ஸ் லைக் நாட் ஓன்லி அவன் ஜென்ரலாக சொல்லுவாங்க லாஸ் ஆகும், அது லாஸ் மட்டும் இல்லை, பட் இமேஜ் இஸ் லைக் டோட்லி கான். அது அவனுக்கு நல்லா தெரியும். ஸோ இது எப்படின்னா வந்து அது கரெக்டாக அது வந்து அக்டோபர் சீசன் வந்து ரொம்ப எஸ்ஆர்கே வந்து திக்குவாயன் சம்பாதிக்கிறது முக்காவாசியே வந்து பிராண்ட்ல தான். அவன் பேரே வந்து இஸ் லைக் ஏ பிராண்ட் அம்பாசிடர் ஃபார் அவன் ஆரியன் கான் அரெஸ்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 40 பிராண்ட் அட்வர்டைசர் பிராண்ட்ஸ்க்கு வந்து அம்பாசிடர் இருந்திருக்கான் அவன் எஸ்ஆர்கே திக்குவாயன். அந்த பிராண்ட்ஸ்ல மட்டுமே அவனுக்கு கிட்டத்தட்ட ஏதோ 3 to 4 கோடி அவனுக்கு காசு வருமா அவனுக்கு, ஜஸ்ட் பை த பிராண்ட்ஸ் என்டோர்ஸ்மெண்ட். அதுல சமாடி பாதிக்கு மேல பிராண்ட்ஸ் வந்து இந்த ஆரியன் கான் அரெஸ்ட் ஆன உடனே அவங்க கிட்ட இருந்து வாபஸ் வாங்கிட்டாங்க. அதே வந்து அவனோட இமேஜே வந்து ரொம்ப ரொம்ப டார்னிஷ் ஆயிடுச்சு அந்த டைம்ல. அது மட்டும் இல்லாம அவன் எக்கச்சக்கமான ப்ராஜெக்ட்ஸ் போயிட்டு இருந்துச்சு ஆரியன் கான் அரெஸ்ட் ஆகும்போது. சொல்லுவாங்க அந்த பட்டான் படம் ப்ராஜெக்ட் கூட போயிட்டு இருந்துச்சு. பிளஸ் அது வந்து ஃபெஸ்டிவல் சீசன், கரெக்டா அக்டோபர் இஸ் ஃபெஸ்டிவல் சீசன். ஃபெஸ்டிவல் சீசன்ல எக்கச்சக்கமான ஆட்ஸ் கூட பண்ணுவாங்க, எக்கச்சக்கமான ஈவெண்ட்ஸ் கூட அவன் அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தான். எல்லாத்தையும் அவன் ஹி ஹேஸ் டு ஸ்டாப் இட், ஹி ஹேஸ் டு கேன்சல் இட் பிகாஸ் ஆஃப் ஆரியன் கான் அந்த கேஸ். அஃப்கோர்ஸ் பையன் மாட்டின்ட்டான், அவனை வெளில எடுக்கிறது தான் ஃபர்ஸ்ட் வேலை. ஸோ எல்லாத்தையும் ஸ்டாப் பண்ண, அந்த எல்லாத்தையும் ஸ்டாப் பண்ணதுல கூட தலைவர் அவன்லாம் போய் தலைவர் சொல்றேன், அவனுக்குலாம் வந்து செம்ம லாஸ். காசோட அவனோட இமேஜ் தான் ரொம்ப அடி வாங்கிச்சு. ஏன்னா இவங்கெல்லாம் வாழ்றதே வந்து இமேஜ்ல தான். அந்த இமேஜ் தான் உங்களுக்கு காசே கொடுக்கும். பட் இவனோட இமேஜ் வந்து ரொம்ப டார்னிஷ் ஆயிடுச்சு அந்த டைம்ல. நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், இட்ஸ் வெரி நோன் ஃபேக்ட், அது வந்து யாராலையும் மறக்க முடியாது. ஸோ இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவன் ரிலீஸ் ஆனானோ பெயில்ல, ரிலீஸ் கூட இல்லை, பெயில் கடிச்சு என்னைக்கு அவன் வெளில வந்தானோ அன்னைக்கு அந்த பிஆர் டீமோட ஃபர்ஸ்ட் வேலையே என்னன்னா, எப்படி வந்து அப்பா பையன் இவங்க 2 பேரோட இமேஜ் நம்ம எப்படி வெளில இன்னும் எடுத்துட்டு வர்றது நெக்ஸ்டா, ஏன்னா அடி வாங்கி இருக்கு. ஸோ அவங்களோட நெக்ஸ்ட் கவுண்டர் அட்டாக் என்னன்னா என்ன பண்ணலாம். ஸோ இந்த ஹிந்துஸ்தான் டைம்ஸோட இந்த நியூஸ் பாத்தீங்கன்னா இதோட அஸ்திவாரம் வந்து 5 மாசம் முன்னாடியே வச்சுட்டாங்க. when ஆரியன் வாஸ் ரிலீஸ்ட் அப்பயே வந்து இந்த பிளான் பண்ணிட்டாங்க, நம்ம பட்டான் படம் ரிலீஸ் பண்றதுக்கு போது சம்திங் வி ஹாவ் டு கிளீன் த இமேஜ் ஆஃப் எஸ்ஆர்கே அண்ட் ஆரியன் கான். ஸோ அந்த டைம்ல தே ஹேவ் பின் பிளானிங் சம்திங், இது பண்ணணும்னு பண்ணியிருப்பாங்க அந்த டைம்லயே. அது மட்டும் இல்லாம நீங்க பாத்தீங்கன்னா எஸ்ஆர்கே வந்து கிட்டத்தட்ட ஹி ஸ்டாப்ட் கம்மிங் அவுட் இன் எனிவேர். ஐ மீன் லைக் டோட்டலா கட் ஆயிட்டான். அவன் எந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கும் போறது இல்லை, எந்த ஈவெண்ட்ஸ்க்கும் போறது இல்லை. இத்தனைக்கும் யாரு அவங்க க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு ஃபரான் கான் அவங்கலாம் வந்து அந்த அவங்களோட மேரேஜ்க்கு கூட போல. எந்த சோஷியல் மீடியால இருந்து ரொம்ப ரொம்ப கட் பண்ணிட்டான் சோஷியல் மீடியால. அவனுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு அவன் எங்க போனாலும் அவனை ட்ரோல் பண்ணுவாங்கன்னு கிளீனா அவனுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. ஸோ ஹி வாஸ் லைக் டோட்டலி லிவிங் எ வெரி செக்யூர், ரொம்ப சீக்ரெட்டா, ஐ மீன் லைக் கட் ஆஃப் ஃப்ரம் எவ்ரி திங். ஹி வாஸ் அப்படிதான் இருந்துட்டு இருந்தான். இப்ப திடீர்னு வந்து நேத்து வந்து அவன் வந்து அவனோட ட்விட்டர்லயோ இல்லை இன்ஸ்டாகிராம்லயோ இதுலயோ வந்து அவன் பட்டான் ரிலீஸ் பண்ற டேட்டை போட்டான். ஸோ இந்த டேட்டை போடும்போது டெஃபினட்டா யூ நீட் சம் மோர் சப்போர்ட், ஸ்பெஷலி சப்போர்ட்னா ஃபார் ஹிஸ் சன் ஆரியன் கான். ஸோ அதனால இந்த நியூஸ் எப்படி போடணும்னு இது வந்து கிளீனா தெரிஞ்சு போச்சு. பெய்டு மீடியா அண்ட் பிஆர் மீடியா தான் இந்த வேலையை செஞ்சிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம அவங்களோட கீழே இருக்கிறவங்க மற்ற எல்லா சின்ன சின்ன பெய்டு பீப்புள் ஹேவ் ஸ்டார்டட் டு பில்ட் அப் தட் ஒன். ஓகே ஃபைன், சூப்பர், பையனுக்கு வந்து இது கிளீன் சிட் கொடுத்துட்டாங்க, அவன் நல்லவன், அவன் வல்லவன், அவன் தான் வந்து தியாகி, அவனை போய் எப்படி பண்ணீங்க, அவனை போய் அப்படி பண்ணீங்க, எல்லாம் அந்த நியூஸை பேஸ் பண்ணி எல்லாரும் பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. So it was a very good tactic or a move by SRK. அது மட்டும் இல்லாம நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு குட் பாய் இமேஜ் வந்து எடுத்துட்டு ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. எங்க ஆரம்பிச்சாங்க? ஐபிஎல் ஆக்ஷன் ஆரம்பிச்சாங்க. திடீர்னு பார்த்தோம்னா ஆரியன் கான் பச்சா அந்த டி சப்ஸ்டன்ஸ்ல மாட்டும் போது அவன் ஒரு பச்சா
இப்ப வந்து அவர் ஐபிஎல் ஆக்ஷன் எடுக்கிற அளவுக்கு அவர் பெரிய பிசினஸ் மேன் ஆயிட்டாரு. இல்ல அப்படிதானே பிரசென்ட் பண்றாங்க. ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொன்னாங்க, அதுல மாட்டும் போது ஒரு சின்ன பச்சாப்பா. அதை பத்தி நம்ம அப்புறமா மறுபடியும் பேசுவோம், இந்த பச்சா டயலாக் யார் சொன்னதுன்னு. சின்ன பச்சா, அவனுக்கு என்ன தெரியும், அவனுக்கு அவனை போய் நீங்க கஸ்டடியில வச்சிருக்கீங்கன்னு சொன்னாங்க. அதே பச்சா வந்து திடீர்னு பார்த்தா ஐபிஎல் ஆக்ஷனிங் பண்ணிட்டு இருக்கான் உட்காந்துட்டு. அவ்வளவு தெளிவு வந்துச்சு 2-3 மாசத்துல. பச்சா வந்து பெரிய ஃபுல்லா என்டர்பிரைஸ் லெவலுக்கு அவன் வந்து சிஇஓ அண்ட் மேனேஜிங் டைரக்டர் அளவுக்கு அவன் வாழ்ந்துட்டான் 5 மாசத்துல. அண்ட் நவ் ஹி இஸ் லைக் செட்டிங் அண்ட் ஆக்ஷனிங் ஃபார் ஐபிஎல் பிளேயர்ஸ். கோடிக்கணக்கில் ஆக்ஷன் பண்ணிட்டு இருக்கான். அது மட்டும் இல்லாம இன்னொரு கூத்த கேட்டீங்கன்னா, ஏதோ ஒரு வெப் சீரிஸ் சார் வந்து ரிட்டர்ன் அண்ட் டைரக்ஷன் பண்ண போறாராம். அந்த மூஞ்சியை பார்த்தா 1% ரிட்டர்ன் அண்ட் டைரக்டர் பண்ணது நம்மளுக்கு தெரியும். யாருக்காச்சும் தெரிஞ்சா கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன். அவர் வந்து பண்ண போறாராம் அவரு. இது மட்டும் இல்லாம நேத்து வந்து நேத்து என்ன சொன்னாங்கன்னா, கரண் ஜோஹர் தெரியும்ல, ஆண்டி மித்ராஜி சொன்னாலே சிரிப்பாங்க. ஆண்டி வந்து இன்ஸ்டாகிராம்ல ஏதோ போட்டான், இது மாதிரி நாங்க வந்து 3 பேரை வந்து லான்ச் பண்ண போறோம். தெரிஞ்ச கதை தான், ஸ்டார் கிட்ஸ், நெப்போட்டிசம், அந்த 3 பேர். சோ அது கூட லிங்க் பண்ணாங்க. இவன் வந்து லான்ச் பண்ண போறது மேபி ஆரியன் கானா இருக்கும். அதனாலதான் வந்து இந்த 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 நியூஸை கிளப்பி இருக்காங்க மறுபடியும், டு கிளீன் த இமேஜ் ஆஃப் எஸ்ஆர்கே அண்ட் ஆரியன் கான். ஆனா இன்னைக்கு பார்த்தேன்னா அது லான்ச் வந்து வேற யாரோ 3 பேரை பண்ணிருக்காங்க. பட் அவங்க எல்லாம் ஸ்டார் கிட்ஸ் தான். நான் நேம்ஸ் எடுக்கல, நேம்ஸ் சரியா எனக்கு தெரியல. மித்ராஜி கிட்ட கேட்கணும்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன், பட் ஐ டென்ட் ஹேவ் டைம் டு கன்சல்ட் வித் மித்ராஜி. பட் நேத்து அந்த நியூஸ் கூட போட்டாங்க. சோ இப்படிலாம் நீங்க ஒரு ரைட்டர்ன்றவன் எங்கேயாச்சும் ஏதாவது ஒரு இடத்துல எழுதுற மாதிரி எங்கேயாச்சுமா அது அட்லீஸ்ட் ஒரு போட்டோவாவது இருந்திருக்கணும் இது வரைக்கும் லைஃப்ல. இப்போ திடீர்னு, அதாவது அட்லீஸ்ட் என்சிபியில மாட்டும் போது வாங்கடே சார் கேட்டாரு, உனக்கு ஏதாவது புக் வேணுமான்னு. அந்த டைம்ல எனக்கு ஒரு நோட்டு பென்சில் கொடுங்க, நான் ஒரு கதை எழுதுறேன்னா சொல்லியிருக்கணும். எனக்கு சயின்ஸ் புக் எடுத்துட்டு வா, எதுக்கு அந்த சயின்ஸ் புக் தெரியல. அதுக்கப்புறம் வந்து மியூட் போடுங்க கொஞ்சம் ப்ளீஸ். ஓகே. அதுக்கப்புறம் எங்க எங்கெல்லாம் டைம் கிடைக்குதோ அங்கெல்லாம் வந்து பார்ட்டி, அங்கெல்லாம் வந்து ஒன்லி அமிதாப் பச்சனோட கிராண்ட் டாட்டர் நவ்யா நவேலி, இது கூட வந்து எங்கேயாவது ஒரு பீச் ரெசார்ட்ல என்ன சொல்றது 2 பீஸ்ல பொண்ணுங்களோட ஒரே ஜல்சா பண்றது. அதெல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா வந்து இப்போ வந்து நான் கதை எழுதுறேன், வைரமுத்து ரேஞ்சுக்கு வந்து பாட்டு எழுதுறேன். இதுல எங்க போய் இதெல்லாம் அடக்குமோ எனக்கு தெரியல. சசி சாருக்கு எப்படி புரியும்னு தெரியல நம்ம பேசுறது. மித்ராஜி ஆனா கரெக்டா புடிச்சிங்க. எனக்கு கூட அது ஞாபகம் வரல. சமீர் வாங்கடே சார் கேட்டாரு, மித்ராஜி வெளில போயிட்டீங்க, உள்ள வாங்க. சமீர் வாங்கடே சார் கேட்டாரு, என்னப்பா ஏதாவது புக் வேணும்ப்பா படிக்கிறதுக்கு, ஏதாவது புக் வாங்கிக்கோப்பான்னு. அந்த மூஞ்சி கிட்ட போய் சமீர் வாங்கடே சார் கேட்டிருக்காரு பாருங்களேன். அவன் வந்து இப்ப ஒரு வெப் சீரிஸை வந்து டைரக்ட் பண்ண போறான், ரைட்டிங் அண்ட் டைரக்ஷன் பண்ண போறான். எப்படிலாம் முடியுமோ, இவன் ஒரு பிசினஸ் மேன், இவன் ஒரு ரைட்டர், அடுத்தது வந்து இவன் ஒரு ஆக்டர், இவன் ஒரு சிங்கர். நீ மித்ராஜி நேற்று சொன்னீங்க சிங்கர், வேற எவனா பாட வச்சுட்டு இவன் தான் பாடுனேன்னு ஆக்டர்லாம் சொல்லுவாங்க. வாய்ப்பே கிடையாது. அந்த மூஞ்சிக்கு வந்து நடிக்கிறது, அந்த மூஞ்சிக்கு வந்து பாட்டு பாடுறதெல்லாம் வாய்ப்பே இல்ல. அதனாலதான் யாரோட பேர் போட்டா நம்ம கண்ணு முன்ன. இது வந்து 3 Idiot மூவி. ஹேவ் யூ சீன் 3 Idiot மூவி சசிஜி? அதேதான். The guy will be writing an exam. That is different guy. The degree will go to the another guy. Okay, so same thing they are following. Now I can interpret it. Maybe this idea from Kulan Amir Khan, I think. சோ ட்ரூ, கரெக்டா புடிச்சீங்க. ஐ மீன் லைக் எப்படிலாம் வந்து இமேஜ் கிளீனிங் பண்ணணும், என்ன பண்ணணும்னு இவங்களுக்கு தெரியும். பட் இனிமே வந்து நம்ம அவ்வளவு முட்டாள் கிடையாது. இனிமேலாம் வந்து நீங்க வந்து என்ன சொன்னாலும் எங்களுக்கு, நாங்க வந்து அக்கு பேர் ஆணைய பேர் அதை வந்து பிரிச்சு இவங்களை எக்ஸ்பெக்டே. நான் மித்ராஜி கிட்ட கூட கேட்டேன் இன்னைக்கு, இவங்கெல்லாம் இவ்வளவு லூஸா? ஐ மீன் லைக் சிட்டி டீம் கிட்ட இருந்து ஒரு நியூஸ் வந்திருக்கு, இவன் கிளீன் சிட்னு போடுறாங்களே, கண்டிப்பா மக்கள் போய் சிட்டி டீமை கேட்பாங்க, மக்கள் போய் என்சிபியை கான்டாக்ட் பண்ணுவாங்க. அப்ப கூட இவங்க நியூஸ்ல வெளில வந்துட்டு இவங்களுக்கு தெரியாம இவங்க போடுறாங்களா? அவ்வளவு டெஸ்பரேட்டா இருக்காங்களா? ஐ மீன் லைக் டெஸ்பரேஷன் லீட்ஸ் டு மிஸ்டேக் சொல்லுவாங்கல்ல. ஒருத்தன் வந்து ரொம்ப தெளிவா இருக்கிறவன் வந்து, தெளிவா பொறுமையா நிதானமா இருக்கிறவன் வந்து ரொம்ப கரெக்டான முடிவு எடுப்பான். ஆனா அந்த டெஸ்பரேஷன்ல, ஐ மீன் லைக் ஒரு கன்ஃபியூஷன்ல எடுக்கிற முடிவு எப்பயுமே தப்பா போகும். இந்த ஆளுங்க அவ்வளவு டெஸ்பரேட்டா இருக்காங்களா, அவ்வளவு லூஸ் ஆயிட்டாங்களா? ஐ மீன் லைக் ஒரு சிம்பிள், முன்னாடினா இது வந்து ஒரு 5 வருஷம் 10 வருஷம் முன்னாடி நீங்க சொல்றதுலாம் வந்து there was only one source of news. அவ்வளவுதான், ஓகே சொல்லிட்டாங்க, பேப்பர்ல போட்டாங்கப்பா. சோ டெஃபினெட்லி சூப்பர் ஆரியன் கான வந்து தப்பா பிடிச்சாங்க. இப்பெல்லாம் நியூஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் they have to produce the source. ஓகே, யார் உங்களுக்கு சொன்னாங்க, எந்த வழியா வந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு யூ ஹாவ் டு கிவ். அது வந்து ஒரு பீரியட்ல வந்து அதை வந்து ஸ்டாப் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க. ஏன்னா வந்து செக்யூரிட்டி கொடுக்கணும் முடியாது,
யாரு சொன்னாங்க அவங்க உயிருக்கு ஆபத்து வரும். இப்பெல்லாம் எந்த நியூஸ் போட்டாலும் சோர்சஸ் ஃப்ரம் அன்னோன் பீப்புள், வி கேனாட் டிஸ்க்ளோஸ் த சோர்ஸ், இட்ஸ் வெரி சீக்ரெட் அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப எது வேணா இஷ்டத்துக்கு போடுறாங்க, இஷ்டத்துக்கு பேசுறாங்க. யாரு என்ன பேசணுங்கிறது கூட ஒரு ஒரு விவஸ்தையே இல்லாம இருக்கு. ஆனா ஆனா now people are dissecting the news. ஒரு சர்ஜன் எப்படி வந்து ஒரு பிரெயின் சர்ஜரி பண்றானோ அதே மாதிரி we people are doing it. At least SSRians, நான் சொல்லுவேன் SSRians, we are really have become a brain surgeon when any news comes out from this Bollywood or anything. அதோட பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இப்ப அடுத்து வரப்போற நாங்க பேச போறது அதுதான் நான் சொல்வேன் நான். ஸோ எனி நியூஸ் வாட் எவர் கம்ஸ் ஃப்ரம் தீஸ் பீப்புள்னா நம்ம உட்காந்துட்டு டே மச்சான் இது வந்து என்னன்னு பாரு, இதுக்கு இதோட பின் விளைவுகள் இதோட முன் விளைவுகள் எல்லாமே பாக்குறாங்க. இப்ப எதுவுமே இந்த வச்சுக்கோங்க கொடுத்தாங்கன்னா நாங்க வாங்குறதே கிடையாது. ஸ்பெஷலி இந்த நியூஸ் இவங்க கிட்ட இருந்து வர நியூஸ் அதோட பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் தான் சொல்வேன். ஸோ அந்த வகையில we have நம்மள கண்டிப்பா நம்ம பாராட்டணும். we have crossed that stage. ஓகே, இதுக்கு மேல வந்து you cannot fool us. நாங்களாம் வந்து அஃப்கோர்ஸ் இது வரைக்கும் நீங்க வந்து என்ன சொல்றது ஒரு ஏமாத்திட்டீங்க. நீங்க எங்க சேட்ஸ் கூட நான் பாக்குறேன். நான் மித்ராஜி சொல்லுவாங்க 20 வருஷம் என்னோட வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் பாலிவுட்ல. நான் பிறந்ததே பாலிவுட்ல தாங்க. மித்ராஜிக்கு தான் தெரியும். நான் பிறந்து வளர்ந்ததே பாலிவுட்ல தான். அந்த ஏமாற்றத்தை நான் எங்க போய் சொல்றதுன்னு தெரியல. மியூட் மியூட். இல்ல பாலிவுட் நான் ரொம்ப வேஸ்ட் பண்ற டைம் நினைக்கிறேன். இல்ல பாலிவுட்ல படத்தை பார்த்து வளர்ந்தேன், கேட்டு வளர்ந்து பாட்டு கேட்டு வளர்ந்தேன்னு சொல்லுங்க. பார்ட் ஆஃப் பாலிவுட்னு சொல்லிட்டாதீங்க. சோ ட்ரூ. ஐ மீன் மித்ராஜி கிட்ட நான் சொல்லியிருக்கேன். கம்ப்ளீட்லி எனக்குலாம் வந்து ஐ மீன் லைக் தமிழ்னா ஐ வாஸ் லைக் இப்ப கூட இல்ல அவ்வளவா தெரியாது. பட் ஐ வாஸ் கம்ப்ளீட்லி க்ரோன் அப் யூசிங் அந்த படம் பார்த்து ஹிந்தி படம் பார்த்து பாட்டு கேட்டுதான். அது அவ்வளவு ஏமாற்றம்னா அந்த 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 ஏமாற்றம்லாம் எனக்கு தெரியல. எனக்கு கிளீனா வந்து எப்படி பாலிவுட்ல இருக்கவங்களுக்கு ஒரு ஏமாற்றம் இருக்கும். நான் வந்து கம்ப்ளீட் ஆல்வேஸ் ஃபீல் லக்கி என்கிட்ட வந்து தமிழ் இருக்கு அந்த சைடு. ஐ மீன் பாட்டு இருக்கு, தமிழ் அது எல்லாம் இருக்கு. ஸோ ஐ டோன்ட் ஹேவ் டு கம்ப்ளீட்லி டிபெண்ட் ஆன் ஹிந்தி. பட் ஆனா நான் பாலிவுட்ல இருக்கிறவங்க சாரி ஹிந்தி படம் மட்டும் பாக்குறவங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். என்னடா இது எதுவுமே கிடையாது. ஸோ ஒரு அளவுக்கு வந்து ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் பெயின். பட் ஸ்டில் தட் இஸ் நாட் த ரீசன் டு கோ பேக் டு பாலிவுட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது வந்து நம்ம அவங்கள வந்து நம்ம தோக்கடிக்கணும்னா வி ஹாவ் டு பாய்காட் தெம். பாய்காட்னா வந்து சும்மா பாய்காட் இல்ல, complete boycott. Complete boycott. No advertisements, no products, no movies, no song. That is the boycott. ரொம்ப கஷ்டம். பட் திங்க் அபவுட் அவர் லைஃப், அபவுட் நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன். அவங்க நம்மளோட எவ்வளோ நம்ம லைஃப் இல்லை எத்தனை லைஃப் அவங்க வந்து கெடுத்திருக்காங்க, எத்தனை லைஃப் வந்து அவங்க அவங்க வந்து மோசம் சாவடிச்சிருக்காங்க, எத்தனை சின்ன பொண்ணுங்க, there is countless people have been affected by these people. நம்மளால கவுண்டே பண்ண முடியாது. அவ்வளோ லைஃப்ங்க இவங்க வந்து கெடுத்து இருக்காங்க, லிட்ரலி கெடுத்து நாசம் பண்ணிருக்காங்க. அவங்களுக்கு எல்லாரோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நம்ம மேல தான் இருக்கு. we are responsible for all those and we have to give answer to all those souls who our souls இவங்க டார்ச்சர் பண்ணிருக்காங்க. so we are responsible, we have to take responsibility. அதுதான் நாங்க அடிச்சுக்கிறோம். பாலிவுட கம்ப்ளீட்டா பாய்காட் பண்ணணும். ஐ மீன் when I say boycott means total boycott. இதுல வந்து பிளஸ் அண்ட் மைனஸ் எதுவுமே இருக்கக்கூடாது. இல்ல நான் அப்பப்ப நான் கொஞ்சம் பாட்டு கேட்டுக்கிறேன், அப்பப்ப நான் ஒரு படம் புது படம் பார்த்து நோ, இவங்களை வந்து சுத்தமா டேக் இட் அவுட் ஃப்ரம் யர் லைஃப். சொல்லுவாங்க தெரியுமா, ஒரு கேன்சர் டிஷ்யூ கையில இல்ல பாடியில வந்து என்ன பண்ணுவோம், அதை தூக்கி வெளில போட்டுடுவோம். அதுக்கு ஒரு சின்ன போர்ஷன் கூட we don't keep that in our body. They are a cancer to our whole to our country. worst cancer what we can have, and they have been eating us. நம்ம நாட்டை, நம்ம கல்ச்சரை, நம்ம சொசைட்டியை they have been eating from inside. கரெக்டா, கேன்சர் இஸ் த ரைட் வேர்ட். பா நானே ரொம்ப பயங்கரமா பேசுறேன் இன்னைக்கு. கேன்சர் இஸ் த ரைட் வேர்ட் ஃபார் பாலிவுட். ஏன்னா கேன்சர் வந்து நம்ம உள்ளே இருந்து they will destroy us. அதுதான் பாலிவுட் பண்ணிட்டு இருக்கு. டீவுட் ஆச்சும் வந்து வெளில இருக்கு, ஆனா இந்த பாலிவுட் they are inside our country. so our cancer cell you just remove it and you throw it out. so definitely, and especially in the second in the last third news தான் வந்து மித்ராஜி அதை கொஞ்சம் நீங்க ப்ளே பண்ணுங்களேன். அதை இல்ல சாரி நான் தான் ப்ளே பண்ணணும். ஐ திங்க் சாரி. இப்போ இந்த அடுத்த நியூஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு வீடியோ ப்ளே பண்றேன், அது ஹிந்தில இருக்கு. நான் வந்து அப்புறமா உங்களுக்கு அது டிரான்ஸ்லேட்டும் பண்றேன். பிளஸ் அது மட்டும் இல்லாம அந்த அந்த வீடியோ மாதிரி ட்விட்டர்ல வந்து எக்கச்சக்கமான வீடியோஸ் வந்திருக்கு. இது வந்து நம்ம என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல. பட் லெட்ஸ் see the video friends. நான் வந்து I need to first share Chrome and I think this one, yeah, and then I will play the video. கேக்குதா வீடியோ?
விஜய் ப்ளே பண்றீங்களா? Yeah, तो उनका भविष्य भी I think I will do it once again, Mitraji. 1 second. StreamYard. Yes, and then I will play the video. बच्चे अगर नशे की लत में फंसते हैं तो उनका भविष्य भी बर्बाद नहीं होता, बल्कि परिवार, समाज और देश तक पर इसका गहरा असर पड़ता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस सच्चाई को बखूबी समझते हैं और इसलिए भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए लगातार वो कोशिश भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की अपील पर द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से मिलकर नशे के खिलाफ एक मुहिम भी छेड़ी हुई है। इस मुहिम में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के कई मंत्रालय और विभाग का सहयोग भी मिला हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने नशा मुक्त भारत का सपना देखा है। इसे साकार करने के लिए आयोग, एनसीबी और सरकारी विभाग अपना काम तो कर रही है, लेकिन जरा सोचिए, क्या हमारे बच्चों को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ डिपार्टमेंट இல்ல, யாரு எத பேசணும்னு விவஸ்தை இல்ல. ஆனா வந்து எஸ்ஐபிக்கு வேற ஆளே கிடைக்கலையா? இந்த மாரி மெசேஜ் எல்லாம் வந்து சொல்றதுக்கு. இது சமீர் வாங்கடே சார் சொல்றது, அவரு சொல்றதுக்கு மட்டும் தான் தகுதி இருக்கு. இவங்களுக்கெல்லாம் எந்த இது தகுதியும் வந்து கிடையாது. இதுக்கு மேல இவனை கேட்க முடியல என்னால. ஸோ அதனால தான் நான் ஸ்டாப் பண்ணேன். பட் மக்களே இவன் யாருன்னு தெரியுதா? இவன் தான் வந்து ஆரியன் கான் அரெஸ்ட் பண்ணும்போது அவனை போய் ஒரு பச்சான்னு சொன்னான். ஒரு பச்சா ஏன் உள்ள போட்டிருக்கீங்க? இப்ப இவன் இங்க உட்காந்துட்டு என்ன சொல்றான்னா, நம்ம மோடிஜி ஸ்வச் பாரத் பண்ண அந்த 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 ப்ராஜெக்ட என்சிபி வந்து டீசப்ஸ்டன்ஸ் கிளீன் பண்ற இத பிளஸ் அந்த என்சிபி வந்து ஒரு சென்டர் கூட ஃபார்ம் பண்ணிருக்கு. விச் வில் ஹேண்டில் ஆல் த ஸ்டேட்ஸ். அதை எல்லாத்தையும் சேர்த்து அவங்க அவ்வளவு நல்லா வேலை பண்றாங்க. நம்ம அவங்களுக்கு வந்து நல்லா சப்போர்ட் கொடுக்கணும். பிளஸ் அது மட்டும் இல்லாம டீசெப்ஷன்ஸ்ல இருந்து நம்ம பசங்களை காப்பாத்துற வேலை வந்து என்சிபிக்கு மட்டும் கிடையாது, நம்மளுக்கும் கூட இருக்கு. நம்ம பசங்களை பார்த்துக்கணும்னு ஒரு மெசேஜ் இவன் வந்து போட்டிருக்கான். இந்த மெசேஜ என்சிபி வந்து சர்க்குலேட் பண்ணுது. என்சிபி இந்தியா அந்த ட்விட்டர் அந்த ஹேண்டில் பார்த்தீங்கன்னா என்சிபி இந்தியா. அதை தெரியல, ஹவு கேன் ஐ என்லார்ஜ் இட்? மித்ராஜி அதை எப்படி என்லார்ஜ் பண்ணோம்? இல்ல அந்த ட்விட்டர் ஹேண்டில் என்சிபி இந்தியா தெரியுதா உங்களுக்கு? எனக்கே தெரியல அது சரியா. வெயிட் பண்ணுங்க, மேபி ஐ ஷுட் பி ஏபிள் டு இன்க்ரீஸ் ஹியர். யா, உங்களுக்கு தெரியுதா? ஸ்க்ரோல் டவுன். யா, என்சிபி இந்தியா தெரியுது இல்ல? ஸோ என்சிபி இந்தியா வந்து இன்னைக்கு வந்து இந்த மெசேஜை வந்து ஷேர் பண்றாங்க. இந்த ஒரு மெசேஜ் இல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் காமிக்கிறேன் இன்னொன்னு உங்ககிட்ட. ஷேர் அண்ட் தட்ஸ் another one. இதெல்லாம் பார்த்தோன்னா நம்மளுக்கே தூக்க மாட்டேங்கணும்னு தோணுது. பட் என்ன பண்ணுறது? உங்களுக்கு தெரியுதா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? Okay, 1 second. I think I have to add it. Wait. நீங்க ஆட் பண்ணுங்களா மித்ராஜி? அதை ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. Okay, hold on a second. Friends, கொஞ்சம் bear with us because I'm not that good in sharing, but Mitraji is good in sharing. Okay, Mitraji, let me try once again. Share screen. There's your Twitter, and I say share, and I go to StreamYard. Okay, I don't think I'm not able to add this tab, Mitraji. Okay, let me take a photo of that one, friends, so that I shouldn't. Okay, yeah, super. Thanks, Mitraji. நீங்க இதை பண்ணீங்களா? சூப்பர். இப்போ இதை கொஞ்சம் நான் லைட்டாக பெருசு பண்ணா தெரியுமா?
தெரியுதா ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு யார் யாருன்னு? நம்ம ஷில்பா ஷெட்டி, சேகர் சுமன், இன்னொருத்தர் இவர் பேர் வந்து ஹூ இஸ் தட், அலி அஃப்சல். அலி அஃப்சல் பத்தி மித்ராஜி சொல்லுவாங்க. அண்ட் சுனில் ஷெட்டி. இவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து இந்த மெசேஜை கொடுக்குறாங்க ரிகார்டிங் என்சிபி அண்ட் தேர் ஆக்ஷன்ஸ் அண்ட் ஸ்வச் பாரத் அண்ட் மோடிஜி பத்தி பேசுறாங்க. Bollywood is talking about Modi ji, Bollywood is talking about deceptions. Deceptionsல இருந்து காப்பாத்துறது, நம்ம பசங்களை வந்து deceptionsல இருந்து காப்பாற்றணும்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்ல ரொம்ப நம்ம தான் பண்ணோம். அதுக்கு வந்து மக்கள் நல்லா வந்து போட்டிருக்காங்க என்சிபி ஸ்டாப் ப்ரமோட்டிங் பாலிவுட். இது இந்த இந்த வாட் ஷுட் வி திங்க்? இது வந்து ஏன் இது வந்து இப்ப திடீர்னு என்சிபி இந்தியா, ஓகே என்சிபி இந்தியா, நான் முத்ராஜி கிட்ட கேட்டேன் who is handling NCB India Twitter, who is responsible for, but never mind, somebody from NCB is doing this one. ஏன் இது பண்ணும்? இதோட the reasons என்னவா இருக்கலாம்? நான் வந்து எக்ஸாக்ட்லி ஷில்பா ஷெட்டி, நீலாம் வந்து என்சிபி பத்தி, நீலாம் வந்து டிசெப்ஷன் பத்தி சொல்றதும், எங்க பசங்களை வந்து நாங்க ஒழுங்கா வளர்க்கறது அட்வைஸ் வந்து ஷில்பா ஷெட்டி நம்மளுக்கு கொடுக்குறா, சுனில் ஷெட்டி நம்மளுக்கு கொடுக்குறா. அண்ட் அலி அஃப்சல் யார் தெரியுமா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? மித்ராஜி நீங்க தான் அது சொன்னீங்களே கரெக்டா? அலி அஃப்சல் மியூட்ல இருக்கீங்க. ஜேஎன்யூல வந்து அவங்க என்ன சொல்றது, நம்மளுக்கு அகெயின்ஸ்டா, அதாவது நம்ம என்ன அந்த ப்ரொட்டஸ்ட்ல போயிட்டு சப்போர்ட் பண்ணாங்க தீபிகா படுகோன் மாதிரி. ஸோ எக்ஸாக்ட்லி அலி அஃப்சல் அந்த மாதிரி. ஸோ ஹி வாஸ் அகேன்ஸ்ட் மோடிஜி அட் தட் டைம். சேகர் சுமன், மித்ராஜி எக்கோ, சேகர் சுமன் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், எஸ்எஸ்ஆர் கேஸ்ல நம்மள ஹெல்ப் பண்ற மாதிரி வந்தான். பட் அகெயின் அவன் பையனை ஃபேமஸ் ஆக்கிறதுக்கு, அவன் பையன் இப்ப நடிச்ச படத்தை ஃபேமஸ் ஆக்கிறதுக்கு நல்லா எஸ்எஸ்ஆர் பிளாட்ஃபார்ம், எஸ்எஸ்ஆர் யூஸ் பண்ண, அதுவும் நம்மளுக்கு தெரியும். சேம் ஒரே பீகார் தான். அதான் நம்ம நினைச்சோம், எப்படி கங்கனா ராணாவத்லாம் வந்து நம்ம எஸ்எஸ்ஆர் கேஸை யூஸ் பண்ணாங்களோ அதே மாதிரி தான் வந்து சேகர் சுமன். ஸோ இது வந்து இப்ப 4 பேர் தான் நம்ம கண்ணில் மாட்டிருக்கு. இன்னும் எத்தனை பேர் வந்து இது பண்ணிருக்காங்க? இது பண்ணது கூட வந்து ஐ லைக் ஓகே ஃபைன், தே வில் டூ ஆல் தி ஸ்டண்ட்ஸ், எல்லா ஸ்டண்ட்டை வந்து தில்லாலங்கடி வேலைலாம் பண்ணுவாங்க. பட் ஏன் என்சிபி இது வந்து அவங்க ட்விட்டர் ஹேண்டில் போஸ்ட் பண்றாங்க? ஒன்னும் இல்லை, இந்த 4 என்சிபி போஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க. அதுல நீங்க படிச்சு பாத்தீங்கன்னா என்சிபி தேங்க்ஸ் டு சுனில் ஷெட்டி, தேங்க்ஸ் டு ஷில்பா ஷெட்டி அண்ட் தேங்க்ஸ் டு ஆல் தீஸ் பீப்புள். நான் மித்ராஜி கிட்ட சொன்னேன், இது வந்து ரொம்ப லைக் ரியலி ஹார்ட் டு சே, பட் ஒரு விஷயம் ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் தேர் இஸ் சம்திங் பிக் கோயிங் டு ஹேப்பன் இன் த ஃபியூச்சர். வித்தின் ஒரு ஃபியூ டேஸ் இல்ல நெக்ஸ்ட் வீக் சம்திங் தே கோனா டூ என்சிபி அண்ட் தே ஆர் செட்டிங் த ஸ்டேஜ். இப்பவே வந்து நம்மள தாஜா பண்றாங்க என்சிபி. லைக் ஓகே நெக்ஸ்ட் வீக் நாங்க வந்து இந்த நியூஸ் கொடுக்க போறோம், பட் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து பாலிவுட் மறுபடியும் திஸ் இஸ் கிளீனிங் இமேஜ் ஆஃப் பாலிவுட். பட் when it is coming from NCB, ஒரு NCB நம்ம ஓகே அவங்க தான் வந்து ஃபுல் ஃபோர்ஸ்ல அகேன்ஸ்ட் டிசெப்ஷன்ஸ் வந்து இவங்க பின்னாடி, நம்ம சமீர் வாங்கடே சார் என்ன தீவிரமா வந்து இவங்க பின்னாடி இருந்தாங்க நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். பட் ஆனா அதே NCB இஸ் கமிங் அப் வித் தீஸ் வீடியோஸ். இந்த வீடியோ வந்து வேற யார் வேணா சொல்லியிருந்தா கூட நம்ம ஓகேன்னு சொல்லலாம். பட் இவங்க the one who is spreading the deceptions, அவங்க கிட்ட போய் இந்த deceptions கிட்ட இருந்து நம்மள வந்து என்சிபி தான் காப்பாற்ற போகுது, அந்த deceptions கிட்ட இருந்து வந்து நம்ம காப்பாத்திக்கணும், நம்ம வர ஜெனரேஷனை காப்பாத்திக்கணும். இந்த மாதிரி ஒரு நியூஸ் வர்றது வந்து இட்ஸ் டெஃபினெட்லி அன்செட்லிங் அண்ட் வெரி ஒரு மாதிரி நர்வஸ் தான் ஆக்குது. இவங்க என்ன சொல்ல வராங்க? இவங்க இல்ல, என்சிபி என்ன சொல்ல வராங்க? இவங்களோட நெக்ஸ்ட் மூவ் என்ன? now we are putting NCB and Bollywood in the same line. இவங்களோட அடுத்த கட்டம் நடவடிக்கை என்ன? இதுதான் நான் யோசிப்பேன். அடுத்த வாரம் ஏதோ சொல்ல போறாங்க, அதுக்கு ஸ்டேஜ் இப்ப செட் பண்றாங்க. ஓகே, now I'm going to give another big news that Bollywood is free of deceptions. சொன்னா நம்ம நம்பிடுவோம். ஆமா, நம்ப மாட்டோம். I'm sorry, கண்டிப்பா நம்ப மாட்டோம். பட் ஓகே, நாங்க போன வாரம் தான் சொன்னோம் நாங்க இவங்கெல்லாம் நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்றாங்கன்னு. ஸோ அதான் இந்த நியூஸ் நாங்க இப்ப கொடுக்குறோம். நாங்க இதுதான் வந்து ஐ கேன் சி, பட் இதுக்கு பின்னாடி இன்னும் எக்கச்சக்கமான காரணங்கள் இருக்கும். அது கண்டிப்பா ஸ்லோவா தான் நம்மளுக்கு இன்னும் தெரிய வரும். என்ன எதனால வந்து பழைய நியூஸ்லாம் கூட நம்ம எடுக்கணும். ஐ மீன் லைக் என்ன எதனால வந்து இந்த மாதிரி ஒரு என்சிபி இவங்களை ப்ரமோட் பண்றாங்க? ஏன் வந்து இந்த ஷில்பா ஷெட்டி மேல ஒரு கேஸ் போயிட்டு இருக்கு.
இப்பதான் கேஸ் போயிட்டு இருக்கு. போன ஐ மீன் லைக் 2 வீக்ஸ் முன்னாடி கூட சொன்னாங்க, ஒருத்தர் வந்து கடன் வாங்கிட்டு அவங்க இன்னும் கொடுக்காம அந்த ஃபேமிலி வந்து ஓடிட்டு இருக்காங்களாம். ஷில்பா ஷெட்டி அவங்க 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 இல்ல, ஷில்பா ஷெட்டி, அவ தங்கச்சி, அவங்க அம்மா, 3 பேர் மேல கேஸ் போட்டிருக்காங்க பாம்பே ஹைகோர்ட்ல, ஏதோ கடன் வாங்கிட்டு கொடுக்கலன்னு. ஷில்பா ஷெட்டிலாம் வந்து எந்த கேட்டகரியில போடுறதுன்னு தெரியல எனக்கு. நீ என்ன மாதிரி படம் எடுக்கிறவ, உன் மேல எப்படி ஒரு குற்றச்சாட்டு வந்திருக்கு, நீ வந்து என்ன மாதிரி என்ஜிஓஸ் வச்சிருக்க, நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். என்ன மாதிரி ஒரு ஊரையே தத்து எடுத்திருக்காங்களாம் இந்த அம்மா, ஒரு ஊரையே தத்து எடுத்திருக்காங்களாம் காப்பாத்துறதுக்கு. அந்த தத்து எடுத்து இவங்க நீங்க என்னென்ன வேலை பண்றீங்க நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், சொல்ல தேவையா இல்லை. அந்த சின்ன பசங்களுக்கு கடத்தல, உறுப்புகள் கடத்தல எல்லாமே இங்க என்ன நடக்குது, சோர்ஸே வந்து அந்த என்ஜிஓஸ் தான். பிளஸ் என்ன மாதிரி படம் எடுக்கிற, உன் புருஷன் என்ன மாதிரி படம் எடுக்கிறான், என்ன மாதிரி லைசன்ஸ் வச்சிருக்கான்னு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். அது எனக்கு டோட்டலி அன்பில். சுனில் ஷெட்டி வரைக்கும் கூட காமிக்கும் போது கூட நான் வந்து கொஞ்சம் சிரிச்சேன். ஆனா மித்ராஜி இந்த 4 போட்டோ காமிக்கும் போது நான் என்ன பண்ணேன், ஹவு ஷுட் ஐ ரியாக்ட்னு தெரியாம. ஆக்சுவலா வந்து அவங்க அந்த ஃபிலிம் எடுக்கிறதுக்கு ரெக்ரூட் பண்றதே இந்த லேடி தான். அந்த யாரெல்லாம் வந்து வச்சு ஃபிலிம் எடுக்கணும்னு, அந்த அந்த ஃபிலிம் எடுக்கிறது ரெக்ரூட்மெண்ட் மட்டும் இல்லாம, அங்க வர பொண்ணுங்களுக்கு தே ஆர் கிவிங் த டி சப்ஸ்டன்ஸ். எந்த இன்டரப்டும் இல்லாம அவங்களுக்கும் தெரியாம அந்த மூவி எடுக்கிறதுக்கு இது எல்லாமே அவங்க ஃபேமிலியே சேர்ந்து பண்ற விஷயம். இந்த ஷில்பா ஷெட்டியோட கண்டிப்பா 100% அவங்களோட நாலேஜோட தான் அது நடக்குது. இது வந்து எப்படி வந்து ஷில்பா ஷெட்டியை வந்து ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது, டி சப்ஸ்டன்ஸை வந்து அது தப்பு, அதை நீங்க எடுக்காதீங்க, உங்களோட ஃபியூச்சர், உங்க பசங்களோட லைஃப் ஸ்பாயில் ஆகும் சொல்றது எனக்கு என்னால முடியவே இல்லை, அதை ஒத்துக்கவே முடியல. இன்னொரு விஷயம் வந்து, மியூட்ல இருங்களேன் ப்ளீஸ். இன்னொரு விஷயம் வந்து அவங்க போடுற அந்த அந்த உடை, ட்ரெஸ் அதெல்லாம் எப்படி இருக்கு, இவங்கெல்லாம் வந்து என்ன சொசைட்டிக்கு வந்து சொல்ல வராங்க எனக்கு புரியல. எனக்கு நீங்க மியூட் ஆயிட்டீங்க மித்ராஜி. நீங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க சசி சார். யா ஐ மீன் லைக் எக்ஸாக்ட்லி நம்ம நான் நெக்ஸ்ட் அடுத்து நான் முன்னாடியே சொன்ன தெரியுமா, இப்போ வந்து எஸ்எஸ்ஆரியன்ஸும் சரி, நார்மல் எஸ்எஸ்ஆரியன்ஸ் தான் சொல்லுவேன் நான். we all who are fighting for justice are SSRians. நம்ம இனிமே வந்து we became like a brain surgeon, no doubt about that one. ஒரு நியூஸை கொடுத்தீங்கன்னா அந்த நியூஸை வந்து அக்கு வேறு ஆணி வேற நாங்க பிரிச்சு நாங்க கண்டிப்பா டைசெக்ட் பண்ணிட்டு தான் வந்து அதுல என்ன உண்மை என்ன பொய்ன்னு நாங்களே எடுத்துடுவோம். சோ இதுல வந்து என்ன தாய் கிழவி ஷில்பா ஷெட்டி, ஆமா இவங்கெல்லாம் வந்து இது எப்படி, அதான் சொல்லிருக்கீங்களா, அந்த டீசப்ஷன்ஸை ப்ரமோட் பண்ணறதே வந்து நீங்க தான், நோ டவுட். அதுல வந்து 1% கூட யாருக்குமே டவுட் கிடையாது. அதுக்கு வந்து நீங்க ஒரு இங்க உட்காந்துட்டு ஒரு சேர்ல உட்காந்துட்டு ஒரு 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 இந்த வீடியோ போட்டீங்கன்னா அவங்களுக்கு சிரிப்பு வராது. இதெல்லாம் ஐ மீன் லைக் மச்சான், இதெல்லாம் வந்து எப்படிடா நம்ம சொல்றதுன்னு, அது வந்து எப்படி இது மக்கள் நம்புவாங்களா? இதுதான் நான் அடுத்த கேள்வி, நான் என்னோட கேள்வியே இதுதான். இது இவங்க இந்த வீடியோ போட்டதுனால மக்கள் இதை நம்புவாங்கன்னு இவங்க நம்புறாங்க பாத்தீங்களா? இந்த வீடியோ போடு, இது வந்து மக்கள் வந்து வில் ட்ரஸ்ட் அஸ், பீப்புள் வில் பிலீவ் அஸ்னு, அது என்ன சொல்றது, அந்த அந்த நம்பிக்கை இருக்கு பாரு அவங்களுக்கு. அதான் சொல்லுவாங்கல்ல மூடாம்பிக்கைன்னு. ஐ மீன் லைக் பேஸ்லெஸ். அது இன்னும் அவங்க they are believing that this can save them or this will change something. Namaste Shashi ji, Jai Jagannath, Jai Hind, Jai Bharat. Jai Hind, Jai Bharat, Vijay ji, Mitra ji, how are you folks? Good Shashi ji, long time no seeing. Oh no. Yeah, caught up with work on Monday also. It was very hectic, but I still joined. But yesterday it was too much. Yesterday, day before, yeah. No issues, Shashi ji. Yeah. Mitra ji, you want to say something? Namaste Shashi ji, Jai Hind, Jai Bharat, Jai Sushant. Thank you so much for joining again. No problem at all. So yeah, picked up a very interesting topic, and I got to hear of this news late in the evening today about NCB asking all these actors from Bollywood coming in. I don't know what propaganda they want to do. Shashi ji, actually, I wanted to ask you one question before you start. I'm really sorry. No problem. Do they have? Yesterday, do you see the news that there was, I don't know whether it was a rumor, because initially the Hindustan Times has given the information that Aryan Khan has been clean sheet. Then later on, they say no, it was rumor. And it's a certain statement.
Yeah, It today certainly. people are like giving, updesa for people. So, do you think something is connected with this? Just, I'm asking you. They all became sant today. God, yeah. No, I don't believe he has been given a clean sheet because when did the hearing also happen? Means at least Manish Shinde's name would have come and all of that would have come. Had any judgment been passed in maybe some sessions court or high court or something, then I would have believed that. But suddenly all of it is from why will NCB come and say this is what it is? Saying that okay, yeah, means I think that videography was not done and as per the protocols it should be done and all that was there. But it's nothing of that kind. And yeah, I think what VJG was saying earlier was about that other Abdul, who was that Sheikh? He's still in jail, right? He's not been given any bail. Even in High Court, he has not been given bail. And he had some link with Aryan Khan. He was arrested at the same time as the Cod India case. So obviously, and what about the other guy, Arbaz Merchant and that who is Munmun Damecha? They were also arrested at that time in November only, in October. So what happened to them? I mean, have they been given a clean sheet? No. So all of these things, no, it's not. It's because hearing itself has not started. And even NCB, Sanjay Singh, he gave a statement that okay, it is too premature to say anything. So between yesterday and today, I don't think premature will change so much because I think they will need maybe a few more months to complete the investigation and see where this case will go. And only then they will be able to either close the case or whatever. Okay. So, and if you remember, Samir Vakde was called to New Delhi by the NCB after he was transferred to IRS. Now, this is, I think, maybe 10 days old story, or maybe I'm hearing about 2 weeks now. Means, yeah, see, if any news would have come out clean sheet and all that, it would have come then only. Means, but yeah, if it had been a clean sheet, I think some action would have been taken on Wankhede also, saying why did you arrest and this and that, right? Because obviously he would have misacted, even if it's a normal citizen. I think some kind of a disciplinary action will be taken against them, but I don't think anything of that kind has been taken on Wankhede. And if I remember, he came live on one of the sessions after that. Summons by not summons, but yeah, NCB called him to New Delhi, and he's in New Delhi only is what I gather nowadays. Because after he was went back, after his reputation in NCB was over on 31st December, he went back to his parent organization IRS. So yeah, he is in Delhi only at this point of time. So he would have met the NCB team, and then he would have given whatever his inputs are, and yeah, he would have let them to continue with whatever investigation they had to do. So I totally believe that it's a fake news. And today I really don't. Sunil Shetty come and Shilpa Shetty come and I don't really know because I only read some kind of a headlines that these people have come from and on behalf of Narcotics Bureau. And are they saying that giving some social message saying no to drugs and this and that, or what is it that they were doing? Yeah, they were say giving a message like NCB and central government has started a beyond to eradicate drugs completely from India, and Modi ji is also going for the Swachh Bharat, and also we should also really help them. It's not only NCB's job to safeguard our kids from the D substance; it's also our job to safeguard our kids from D substance. So let's join hands and make sure. And I couldn't hear anymore. I can't like. I'm like, come on, guy, stop. I mean, I could hear from anyone else, but not from you guys sitting here and with like cold face. You are giving this bhajan, like a bhajan, or like beta, tum ye karo. तुम आके एनसीबी का सहारा. He Sunil Shetty was talking like that only. Seriously, I mean, like, how can you do this? We have responsibility. We should save our kids. Done. I haven't heard about Shilpa Shetty. I mean, even this one was too much for me. Shilpa Shetty and all. I was like, I will break my laptop and go away. It was uh, not from you guys. Seriously. Actually, kindly excuse me, Film Buff, if you wanted to know other stuff, please go to the other channels. Please don't come here. Here, this session, this platform is only for Sushant.
We started this channel only for Sushant. Okay, if you want other stuff, please go ahead. Okay, here we decide what we have to talk, what is important for us. We are talking other stuffs also. This is a kind information for you, please. Okay, I haven't seen then make sessions other than Sushant, and all you can make sessions on lot of things that happen in India and world. Definitely, we can make, no doubt, but we want to make on Sushant. It's our choice, as Mitraji said. I can make sessions on many things, but we decide that we want to talk on Sushant and we want to talk on Bollywood. You make a decision that do you want to come here or do you want to go out? So it's like mutual respect. You respect my decision, I respect your decision. You decide to go and watch something else, and we decide to do this one. So no offense, please. It's a free No, world. I think Film Buff joined only now, so he thinks it is Sushant, but we are discussing Aryan here, right? I don't think we are discussing Sushant at all. Yeah. So you are more than welcome to just. It's Yeah, all in your absolutely. hand. Just walk out. No one has tied a rope on around you and said that you have to sit and watch Mitravin Parvai. That's what, like, how can he say it's rude? Because he's giving rude comments, like, as if like he's giving some suggestion. See, he cannot give what I have to talk here. This is my platform. If you want, you like. Very Otherwise, much. that is not our problem. I mean, like, we are not being rude. You don't take it we are being rude. We are No, just no, being open I with am you. rude. No, I No, wanted to no. be rude this time. Yeah. Okay, this is So please. my choice. What I will talk. I'm not coming to other platform and talking. Okay, Sushant is our priority because he did lot many things for our society and for our youth. So we are happy to talk about him. Thank you so much, Philimba. Please go ahead. Thank you. Yeah. Please, Shashiji. Yeah. So yeah, so this is sometimes I think this guy reminded me of Sushant. So yeah, let me take it this way. See, Sheikh Usman is from Bihar. Why didn't he talk about Sushant in the recent times? I don't know. He started off and then he said justice for Sushant and all that he said. Today he's talking about drugs. But is he really serious? I really don't understand. All of these people are from Mumbai only, right? Why didn't they wake up earlier? Why didn't they wake up when all of these deaths happened because of drugs, happened because of child trafficking? Are they meaning to say that, okay, none of this exists and it's only Modi government which is responsible for all of that? I really don't get it. So it's like, yeah, I mean, as you rightly said, Vijay, you see, these people coming and giving us gyan and then going to do the same thing after that session is done. I really don't understand. So, I think. Yeah, Go on. Shashiji. Shashi No, ji, but one second. Sorry, Vijayji. Actually, do you remember for I think Holi and for last year Holi and last year Dandiya festival? What kind of message these people Bollywood gave to the society in the name of advertisement? I think it was a very you controversial, but Yeah, very. double meaning, and it's not a double meaning. It's openly they are saying all rubbish things. So these people are talking about the substance and about the youth. true. See, for them, it's like maybe like how they talk about drinks and all that, right? So for them, drugs is like that only. They think, okay, it is. Why should they legalize that? I think that is the kind of language which they always talk, because I think most of these rich families, kids and all that, they are into that only. See, means I don't think any of the kids will be like going about half naked on the streets and all that without feeling conscious at all. So that if they have to remove that consciousness, then that brain will have to be impacted to that extent by something, because of which they will go like that only. You see in Instagram all of these nepo kids, the way they dress, the way they walk in the airport look, and means I think they go out, step out of a car also. What kind of clothes do they wear? So aren't they conscious at all of the people around them? And they allow all these photographers to photograph them from all possible angles. I don't know how they become like that. So don't they have even an iota of some kind of a shame and all this? See, I think it has all been blinded by whatever they consume, is what I'm 100% sure. So there's no two way about it. So see, if they have to cleanse India, they should start from home only, right? That is the thing which they have to do. So
Yeah, it's highly contradictory. Whatever the messages they give. Yeah, so I don't know why NCB went to them of all people. Maybe it's Yeah, only is it only because of they are considered as high health icons or something like that. What I really don't know. that's what exactly, Shashi. There are like two parts of this thing we have to see. The first part is message coming from these people. Okay, forget about that one. That's you can't discuss anything about those people and just Hmm. put it on the crap garbage whatever. But the other part is Hmm. why NCB is promoting these kind of a messages, or why NCB uh, NCB's I don't know if NCB has asked them to give these messages, these recordings, or these recordings were given by something has definitely happened, because all of them are talking about NCB and Modi government has done this, and they have taken a big step in creating this NCB center operation where everything will be controlled, because we saw this news Hmm. long time ago also. And so Hmm. this thing is definitely, I mean, it is coming, the source is somewhere, they have something in mind. I don't know now who is having something in their mind. That is what I'm trying to, I mean, like, figure out here. Yeah, so means I think I would really like to refer to Gaurav Pradhan sir here. See, means at one time he had said, see, if you boycott to Bollywood, the source of income of all of these people will surely go down. And where will that hit? It will hit the tax, yeah, which these boycott means these Bollywood people pay to the government. So obviously, because the public has stopped watching their movies, do you think income tax from these people would be as high as maybe 2019 or 2018? No. And now Corona means I think there's no sign of Corona and all that, but and then the Pushpa became a big hit, but not 83 or anything else. So obviously these guys would have not paid a tax. So what is in NCB saying? Obviously CBI will never come forward for such things. So NCB is the one which will yeah, come, which might be asked to maybe kind of promote and try to cleanse Bollywood's image or what. I really don't know. Yeah, tax is functioning of the is a machinery of government, right? So that is the reason why maybe some kind of a cleansing is getting done. But that is not what we want, right? So just because of these four people coming and saying, yeah, say no to drugs. If that was the case, even 35 years back, I think in 88 or something like that, the same Bollywood had come at that time also. I remember Amir Khan and so many others had said, say no to drugs. And this was also, in a way, publicized in that year's Filmfare Awards, saying Bollywood has run this campaign. Those days it was not called Bollywood, it was called Hindi film industry. All of that had started. But after 35 years, do you think the problem has come down at all? No. In fact, the Not same even. industry has joined hands with, it has joined hands with the one who actually supplies them, Yeah, right? but if With we the tea even company and all that, they have ties. even if we see from the tax point of view what these people are paying, I'm blindfoldedly I can say that the hawala money what they are bringing inside the country will be like 3 or 4 times more than what the legal money they are paying to the government. So in either case, if you see, the we are the loser or the government is the loser in this case. Don't you agree with that? Sorry, the line was breaking. So you said Uh, either we are loser or the government is No, a no, no. loser I because mean, no, no. Yeah, if you put an argument saying like, okay, the tax what is paid by this Bollywood is really high, and now it's not that much, so we are trying to clean the image of the Bollywood so that the business starts Hmm, starts again and they start paying the tax. But the money what they're hmm, paying in the tax is definitely 3 or 4 times less than all the hawala money and illegal money what they are bringing into the country, and hmm, and killing the government or the country. So if you see even these two pehlus, like this tax is very hmm, really less what they are getting. So in this bargain also, absolutely. they are the losers Hmm. only. Yeah, see, but even then for the government, it's a big amount, right? So imagine, see, I don't think there's any big star or actor, as I would like to call him now, who charges anything less than, say, 5, 6 crores in these times. And that is the least. And maybe the Khans, Kapoors, and all that, yeah, they might charge even up to 20, 25 crores or even more than that. So they pay one third of that, or one means whatever is the tax bracket that they fall under.
So imagine how many worth of crores is going to the income tax department. Definitely, But definitely. if you see the number of hits that they have given after 2020, means how many will be able to afford that high kind of taxes? At one point of time, I remember names were published. Amitabh Bachchan is the highest taxpayer from Hindi film industry, like that, and all that headlines used to come. But in the past Yeah, few yeah. years, I really I see more of they are buying real estate and this and that. So that kind of investment is what they are trying to do, because I think maybe it has a dent, put a dent on at least some of their income. So they are trying to invest in something really safe, and then all these tokens and the cryptocurrencies and all that they are investing in. Why is that happening? Because they are 100% sure that okay, with the movies we can't make much now. So that's the thing. So that is one way. And then tax money, as you rightly said, Vijayji, it is very much less only. See, imagine they'll be getting thousands or maybe much more crores from that, from the Hawala market, from so many places. So for 1,000 crores and all that, they might be paying, means whatever tax they will show us white, only that they will pay the tax rate. For that, black money and all that, there is no tax also. So that is why, Just like they might maybe not even be maybe paying 1% of that income tax. instead of giving them this support, income tax should make more raids. Even the last raid they did on in Lucknow in Kanpur, they got like nearly 250 crores cash. So there you go, Oh, you are getting your revenue. oh, yeah. That's something which certainly has to be done. Yes. I Yeah, I think, mean, that's like the one. Hmm. these people, So, you means, can't expect like these people will really do some good for the country just by giving the tax money. I mean, like that is totally BS. I would say there is something else, Shashiji, really something else there has to be behind this. I don't know, maybe in yeah, coming days we'll come to know why NCB is really promoting. And then they will say, oh, we are not promoting Bollywood, but we are just promoting the message, the message, the gyan, what was given by the Sant yeah. Guru Mahatma Sunil Shetty. And I think this is to clean up Shilpa's image, I think. What image? Oh my God. Nothing of that kind will happen. See, no. See, we all know the reality now. So tomorrow, if Daud will come and say, "Oh, yeah, you please pray to God and this and that," will we start believing him? No, because the number of crimes and all that, or at least the number of cases against him will be very high. So cleaning Bollywood is not going to be just a 1 day task or 2 day task now, because see, as I say, I mean, say, to create a name, it will take years or decades together. But to bite the dust, it takes just a few seconds. And again, to true, recreate it, it will take the same time or even double the time, because they'll have to first clean it up and then only they will have to start building from where they started. so So true, no, it's so not so true. easy now. It's not so easy at all. And No, no, whoever is they, trying to do that, yeah, 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 if they Shashi, yeah. still, if they still believe in the power of money, they still don't know what is the power of public. So that's the Exactly. They yeah. until now, I mean, so nicely said. Until now, I mean, like even not only they, Shashiji, even people are Hmm. not realizing the power of people. It's Oh, that is the true. truth. Only few people have realized what we can do. But if everyone started to realize, like, okay, this is what we can achieve or what we can do, means these people Hmm. will be gone like in matter of days. In matter of days, True. they will be like out of business, out of country, whatever you call them. Boria bistar Ah, bandhiye, they will have to leave. see, if at all these paid players were all being paid, say, 500 crores or 1,000 crores just for them to promote Bollywood, then what was the need for Bollywood to make movies also? They can as well save that money. They don't have to pay the paid PR and all that. So they will be able to live a very rich life actually with that amount only. But they are maybe paying maybe not more than say 1 crore or 2 crores, and they are expecting the common public to be influenced by these paid PRs, and that is how they Yeah, want to bring back they win the public trust and all that. I heard for that interview with Tai, this Ash Tak, India yeah, Today, yeah.
paid some 50 lakhs or something like that. I really don't know if that is true or not. But yeah, that's it. It's nothing like crores being paid to them to maintain that image and all that. And it's not going to work also. And now, yeah, so this Vivek Agnihotri is also coming forward for his Kashmir files and all that. See, it's not about the individuals or movies, but it's about how the industry has been taken to ransom by all these big wigs. That is what we are trying to stop. Obviously, there will be genuine people and all that, but yeah, we don't want to take a chance. We want to just ensure that there are no criminals in Bollywood. We want to go for clean entertainment. We just want to go there. We should not feel prejudiced that either Hindus are being targeted or Muslims are being targeted and all that. And then that is not what we want. We want to just go there. We want to, like how we used to, maybe down south old movies might be uh, yeah, there'll be so many clean movies that we can see, family entertainers and all that, where we can get some kind of a value, right? That is what we want to get from be it Bollywood or whichever would. It could be Tamil or whichever. So, but at this point of time, the reality is that it is under the clutches of all this mafia and all that, which is actually ruining the life of thousands or maybe even lakhs of innocent kids or so many people. So this drug addiction is not a problem only with youth, right? It's a problem even across all ages, I would say. So even 60-year-olds might be consuming drugs and this and that. So, but where is it leading us? So that is why it's a big concern for the central government now. So, but what is the state government where all of this is happening is doing? Nothing, absolutely nothing. In fact, before NCB came, this anti-narcotics cell, I don't know how much capture they would have made. If they had done their duty properly, NCB was not even required to come actually. But no, right? Everything was happened under their nose only, and they were hand in love with Bollywood. That is why all of these things are happening. So the crime is something which has to be totally removed from that particular system, and then once it is clear, yeah, then we don't have vision to watch movies and encourage the correct talent and making sure that only those who are rightful will get that. So that is the thing which we want to make sure. So if people are thinking that no, we are only fighting for SSR and all that, at least I am not fighting only for SSR. It's for the sake of this society. At least that is it's my thing that this is what I should do. And of course, yeah, there are many people who think like me, and I am also influenced by many people who are in this movement only. So, of course, it started off with curiosity because of SSR, and I'm really hoping he will get justice. But no, I don't want to only stick to that. So tomorrow, if Pakistan also attacks India or whatever, I know that won't happen. But then I'll be equally concerned, right, as an Indian. So that is what I want to fight against. And if that happens, it will happen only because of the crime that is prevailing in Bollywood today. Because so many people are handling with so many people from Pakistan, which is not good for the country. So even China and all of this are, it's not healthy saying that, we are surrounded by so many enemies. So at least for that, we should be together in this cause. It's not about just one individual, it is about the entire country. So that's my 2 cents. Mitroji and Vijayji. Sorry, I was on mute, Sashiji. So truly said, exactly. We always as you said, like we want good things to be happen. That's it. We are fighting. It's not, of course, the movement started for SSR, for the justice, but everyone should understand what is SSR, who is SSR. He had so many good qualities, and he is the one person. Because of him only, we came to know many, cruel things happening in India, especially in Bollywood. So it's like this is not for time pass. We are talking here. Something very seriously happening in India. Yes, we are fighting for that for our next generation. So people have to think what we are talking. It's like we are not talking every daily. We are not coming with SSR. And I mean we are not. Using SSR name here. We are talking so many things. Even Sashi sir used to talk. Very informative things. And our Sanjat sir used to give a lot of information about what's happening in worldwide. Yeah. Sanjay sir picks up on so many varied topics. It's all very relevant to the crimes that are being committed today. And risky topics also. Yeah, very much.
And the kind of information he gives, we will feel really proud to be an Indian actually. It could be No a doubt Sanatan about Dharma. that. Yeah, yeah, It no could be a doubt about that one, Shashiji. I mean, again, as Mitraji said, of course, it started from SSR. That was the spark which made us to come and talk about that thing. But the journey what we have done and the destination or the goal is totally like save the country, nothing else. Save our country from these people, save our generation from these people. That is the only goal and destination motto of whatever you call it. And of course, what we believe is like whatever is happening here now. I mean, with all this so many people coming out and talking about this. Of course, the technology, social media, social network plays a big role, but SSR was the key, we think, which is bringing all this thing out so in such a magnitude, of course NCB is doing raids and this Nawab Malik and all these things, and Modi ji also doing so much things on all other parts. But still sometimes we feel that the key what started, the ignition key was SSR. Yeah, very much. actually, I'm really proud to, talk about so many scams. I really thank SR from the bottom of the heart, and not only even Deepti ji, such a bold woman. I mean, even I'm getting the courage from her also. So many people I'm learning. Even Bachchan ji, after going her to her channel, I see like how she talks, and what kind of information she's giving. We're not giving unwanted information. It's like whatever information we are giving, it's like all sensible information. That's what I feel. Yeah, very much. See, means in 2008, 2009, and already 2611 happened, and that Commonwealth Games scam happened, coal scam happened. And by the time 2013 had come, I was really like, okay, when will this UPA government go away from the center? Is what I was thinking at that time. And then means elections, it was almost like pre-decided that and Modi wave and all that was also being said. But see, again, I'm quoting Bhav Torsekar here. See, what he said was like, see, nobody voted for Modi. Maybe he had some image and all that, but everybody wanted to get rid of this UPA for the because the kind of scams that were happening, it was as if my own house is getting looted day in and day out, and nothing is being done to arrest the culprits. So So true. I just wanted to get rid of this UPA, and then that is why that point of time, yeah, Modi was voted, and yeah, it turned out to be a boon at least for the first phase, and then demonetization happened. So though it caused some kind of an inconvenience, we always thought, okay, that yes, India is the one which will gain from all of this and all that. But today, again, means I don't know if it's fortunate or unfortunate, but yeah, I see the same kind of frustration among many of us here, saying that, okay, yeah, see, we see investigation happening, we see people are being summoned and this and that. But what will happen ultimately is the question, actually. Whether they'll be True. really convicted, like how Lalu Yadav was recently convicted for 5 years on the fifth border scam also. So when will we get to hear what will happen to all the high profile criminals and all that? Criminals, That is yeah. something which we are desperately waiting for, like Jia Khan and so many others, Arushi Talwar and so Sheena Bora. So all of these cases, Sheena Bora at least, yeah, Indrani Mukherjee is behind bars, and so that kind of a thing is all happening. But what about these big crimes? Why are they still plundering our country? How much more time is needed for us to still cleanse? Because yeah, we are only hearing investigation started and FIR is getting filed and all that. But when will it come to shape? When will the actual trial start and all that is the question now. And So, all, yeah, Vijay. no, and exactly, Shashiji, as you said, I mean, so many scams. I mean, one after another, so many scams. It's like, and all the numbers what you see of the scams, it's Hmm. humongous numbers. I was shocked to know about this Chitra Ramakrishnan scam. Oh It is yeah, the Himalayan yogi. oh, He was there's a big arrested, right? Anand. yeah. Anand All Anand Subramanian, no? Anand Subramaniam, yes. Subramaniam, Anand He's in Yeah, he Chennai was. only. Yeah, means I don't know where he is, but yeah, he was arrested. NSC is all insider things he used to publish, and means he used to ask for her, and means I think she used to send it to him.
And that is how a few beneficiaries would make a lot of money because of the shares and all that. So this is like much bigger than Harshad the Mehta scam. It Those is, days. it is because it happened recently, and the number once again it's around like so much of 1 lakh for crore. for a common man. If you think Shashiji, I mean like crores. I'm still crores is like a big number, and you're talking like lakhs and crores, Oh and you my are God. just simply sitting, and I mean like take Sharad Pawar simply sitting and making what your Yeah. decisions for a party. That kind of a person sitting and making decisions for a party. See, means what I have heard is he's a very shrewd guy. So that is why he's not been behind bars yet. But see, means I simply refuse to believe that okay, he's totally means he has not made any errors at all. So I totally refuse to believe because irrespective of whatever crime a criminal will do, be it whatever seasoned guy and all that, he will invariably leave a trace behind. And that will be a clue for the investigation agencies, and that is where they'll pick up the thread, and then yeah, they will go on to bust the entire thing. But yeah, I simply don't. He's now 82. I don't know when he'll be arrested also for whatever. There are so many cases against him. So many. And even But the richest family in India, uh, how many I scam? think it's a Every you take every scam, they are part of that strategy. You take any scam which happened, more or less, which makes money, which makes a big amount of money. They are part of that. yeah, once what I was informed is yeah, I think only Ratan Tata is the one who is kind of reliable, and remaining everybody is Very true. like this in that way. So that's the thing which I've heard. I So mean, maybe if you talk about politicians, that is our Abdul Kalam ji, and if you talk about businessmen, that is Ratan Tata ji. These two yeah. people you can always look up and say, okay, they have been clean. Of course, in South we have Kamraj also as a politician, but no businessman. I mean, I don't know. There are genuine businessmen. It's not like everyone is like blacklisted. There are genuine businessmen, but when you talk about like big scammers and big business people, these are the ones Mm. who really come into the limelight. Yeah, so I means yeah, I really don't know. Means until yeah, how did it happen? Also, I simply don't understand. Sometimes I hear it is because they wanted to. These gelatin sticks by themselves would have not caused any harm. It seems because there were no kind of what do you call that to Detonator. trigger There those was gelatin. there was no That you detonator. can. It was only sticks. Yeah, that is one thing. And some other claim that okay, there's one layout nearby his Antilia where a lot of ISRO scientists stay. So this was more to target them as such. So yeah, what is the truth is something which we'll get to know only after the NIA comes. And so my gut feel says that okay, it could be the ISRO scientist because it's a matter of international security. Had it been only Antilia, then I think CBI would have come and then they've done the investigations. But yeah, we will never really know, I guess, or until the agencies come and say this was a matter of that, because of which the international security could have been compromised and this and that. That is why NIA came into picture, is what I think. They will say. But yeah, so coming back to this, yeah, so, means I think it's very hard to sustain at the top without being yeah, totally unclean or whatever. So that is why they have to means we take all these routes to try and yeah, means even in the means diaries, I think there's only one big star of Bollywood who's kind of clean. Okay, means we all know who is the Bengali actor who was a disco dancer and all that, right? So I think he was the one who was kind of clean. He was an Axelite at one point of time, but yeah, he is the one who's supposed to be clean, and that is the one thing which SSR has said. So I will take it as information, but maybe even SSR, if he doesn't know a few things, I really don't know. So these are some things which we have to take a miss. But apart from that, yeah, means if you take any big name, invariably they'll be involved in one scam or the other. True. Now, why is that the case? I still don't understand. Maybe They they are have forced to do, or yeah, they willingly go into doing that and doing it. Yeah, Mitraji, only can you time put will on tell. mute?
Yeah, yeah. No, no, so true, so true. I mean, Shashi, this become like a SOP, standard procedure, standard operating procedure. If you want to become this one, you have to do this, or else, Hmm. or else you can't, or else you can't. Hmm. I think Sanjay has made a very valid point about World Economic Forum, right? Oh, oh yeah. Tell me about that. So, yeah. So I think the founder and whoever are members of that group, I think everybody has to follow that route only. Yeah. And the World Economic Because, Forum was formed by one guy, yeah, yeah, the rich and guy. He has started that one, and everybody became a member. And then everyone is, I mean, like everyone is making decision how the whole world has to function now. yeah, means yeah. Means ultimately, see, means whom did he choose? He did not choose maybe crores of common people like us, right? He only No, no, chooses no. elite. He only chose that elite people, maybe who are less than hundreds also. And then, yeah, means all of them are trying to do whatever they have to do. So I think Eh, that way management is very easy for them to just spread word, and then it could be either something to do with the assassination of a key in a key. It could be a politician or something of some country, or it could be some kind of a war breaking out and all that. I Yeah, think they kind of take some kind of a decisions between themselves, and that is also so. That's the reason why I think there's a mafia behind everything. Even it if it's is. drinking, if it's related to drinking water, or if it's related to sand mafia, so many things are. Everything is like controlled by mafia these days. Even Shashiji, I essential will. commodity. Yeah, yeah, Yeah. commodities talking about simple Shashiji. I mean, like they started Hmm. like, okay, I'm not saying like, okay, plastic pollution is not there and it's not that, but for everything, they're always trying to make a profit. How can you make a profit out of this? So if there is a issue, there has to be a solution, and out of that solution, how can we make a profit? The one thing what Yes. I noticed was like plastic, they said no more plastic anymore, everything has to be plastic. Sorry, everything has to be paper. So they started to put Hmm. paper everywhere. No plastic bags. I'm talking about this country here. Black Hmm. paper by paper, 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 everywhere paper. So paper sales went so high, there was no plastic. That happened for 3 months. Hmm. And then all of a sudden it came back. Okay, now we are back to plastic. Look at that. I was Look really at that. shocked when Sanjay sir described about this. Yeah. Oh yes, I know. I remember that session. Yeah, yeah. I'll watch it later. Yeah. Yeah, I totally agree. Plastic pollution is there, but these people, how they, I mean, like use in their favor, like any issue Hmm. they use in their favor, especially this electric car, I mean, Yes. this is such a big scam. I mean, like, yes, electricity, yes, electric cars, it's required, but they have Hmm. some totally different game plan. Again, Sanjay sir, I mean, like he was the one. Oh, I mean, Sushant started to make us think like, okay, especially about Indian politics, Bollywood, D-Wood, and Sanjay sir started to make us think like how the rest of the world is working, this new world oh, order and Illuminati peoples, how these people function and what they have been doing. So it's like two people who really like opened our eyes, and I believe the same thing with our viewers also, like in two different directions, hmm. and when you put everything together, it's like, yeah, we have to fight Hmm. a lot. That's what I can say, we need to fight a lot of these people. Yes, yes, yes. I think, but one positive message which he gave was, okay, see, these people are very few in number across the globe. And the good thing is the number of common people are much higher than what is these number of people. So if it comes to that, yeah, common people can turn around things like anything, and then yeah, they can make sure everything is back to normal again within a very limited number of time. We don't have to take years or months and all that. Within days also Exactly. we can about it. So that is what you see. I think, but yeah. So this is where I think all of this is going wrong, because I think at this point of time we are the irrelevant majority, and they have become the relevant minority. Only the Yeah. top 10% is trying to control the remaining 90% in whatever way. But I don't know. I still don't know what they want to do. So many people came and they went away, also trying to be the lord of everything around them. So true. So true, Shashiji. I mean, like so many people have tried to become the king of the world or king of everyone, but they failed so miserably. And they Today should learn from. we don't even know if we are stepping. Means they might be below our feet also. Means because
They had lived so many centuries ago, and today where they are buried, and we will be walking over them, True. trampling with them with our feet and all that. So what happened to them? Nothing. They could not gain even a single penny of what they tried to this one. So sometimes I read all of these evil people's histories, right? Like they are some of the kings of England who tortured Oh the yeah. people, and then there was this emperor called Vlad the Impaler. So he was from again Russia only, if I'm not wrong. So Hmm. yeah, he spear and I think he bodies of his own citizens. Oh my God! If you read of that, now you will really wonder what this it's so barbaric in nature. My God! Yeah. And there's Yeah. one photograph of it's photograph in the sense it's a painting kind of a thing where he's hundreds of people are being impaled and he's sitting in front of them and having his meal. That kind of a sadist he was. So there are a My lot of God. things like that were shared, but actually, where are they? Nothing Yeah. was taken. They could not take anything to them. So yeah, I don't That know. is one question. I mean, Sometimes like even though we know the answer, like guys, everything is yeah. It's you can't do anything after that, right? I mean, you will become ashes. Even you can't take your own ash. You will become ashes afterwards. yeah. Am I audible? Oh Because there yeah, was a lot of I break think in between. yeah. I think in between you got disconnected, but now you are Shashiji. Yes. Yeah, so means, I th- yeah, means, I think see, we can control ourselves. See, it's only I who can control myself. If I want to say that, okay, see, to hell with CBI, I will only give justice to SSR. If I think like that, it is only me who can think that, okay, no, that is not the way. Even, but if I think that, okay, no, even I won't allow anybody to stop me, I will only go about seeking justice like how they show in Bollywood. Then, yeah, means, if nobody else can stop me, who will stop me? It's only me who can do that with myself. So all we very can do true. is we can maybe advise them and all that, but yeah, it's up to them to take the advice. So even today, if they come forward and at least surrender for whatever they have done to Disha, to all these people, to SSR, and to all these people, so there might be some semblance of a mercy which they can expect, not from us, but from the law. Yeah. But at least they True. should think in that direction and then come forward because see, it's too much actually. Yeah, I What don't they know have done. why Yeah. the Yeah. parents have to be. Because today, whatever torture these culprits are facing, it's much bigger than what they will face after they go to jail also. So instead of that, at least if they go with that truth in themselves, that okay, yes, I now come clean. There's nothing within me for which I need to feel guilty and all that. Because I just like SRNs, I don't think even they would have slept, had a peaceful night's sleep after that. So that much is certainly there. True. True, Shashi. Am I audible? Yeah, I mean you're breaking a lot, Shashiji, in between. Okay. Yeah. Okay. I think Okay. yeah, let's So see let me what see. comes out of this NCB and why they are doing it. Let's see Shashiji the updates, and it's gonna be Yes. interesting. Yeah. So see, for me, means personally, I don't think. Means at least we recognize fake news now, and a lot of things were being spread earlier also. So as I put in the live chat also, at one time there was a news that Thai has got a big offer from Hollywood, not even Bollywood, Yeah, and yeah, that was yeah. one thing. Yeah. So yeah, you remember that, right? So, and Yeah, we yeah, all felt so exactly. I was bad. telling to Mitra, yeah, I was telling to Mitra ji, again these people will go to Hollywood, get a guy and say now Become one day she will become the prime minister or chief minister. She will say anything. Yeah. Yeah, and then CBI has closed the case. This was in October 2020. I think they have closed the case. There's nothing found. It's a simple case of suicide and something like that we read. And so that kind of news will keep coming and going. So we should not be bogged down by that. We should only look at what are the facts. So see, without court hearing and all that, I don't think this case will close just like that because 302 will definitely be added.
looking at the circumstantial evidence itself. Whether it will be proved or not is something which we will be left to CBI to prove them at that point of time. So Yeah. till then, we'll have to just wait and watch. Yeah. That's what, yeah, wait and watch and keep spreading the awareness, keep spreading the good news, and make sure that, yeah, people, everyone from south especially, are knowing what exactly is happening in our country. This is why we are trying, sitting here and talking so long, to make sure that people get the awareness. And yeah, once again, thank you so much, Shashiji. We missed you, honestly, we missed you. So I know you I are know. busy, but Yeah. I know, no, actually, I think one of the sessions video link actually Mitraji shared with me also. But yeah, that day I was so busy that I could not. But anyway, I'll Shashiji, whenever you're busy, please, no problem. Just whenever you have time, please join us. So absolutely, yeah, not at all. absolutely. Yep, surely I will do that for sure, even if you don't tell me. now you Yeah. are talking like Sanjay sir. Oh yeah, that's kind of influence he has on me. Yeah. Absolutely. But once again, thank you so much for your time, Shashiji, and looking forward for tomorrow or whenever you have time. But thank you so much, Shashiji. Thank you so Thank, much, Shashiji. Jai Hind, Jai thank you, Bharat, Jai Shashank. thank you, Vijay, Jai Hind, Jai Bharat, Jai Shushan, Jai Jagannath. Jai Jai, Jagannath, Jai Jagannath. Jai Thank Hind, you. Jai Bharat, Jai Sushan, Jai Jagannath, Shashiji. Thank you. Have a good night. Bye, Have a good Bye. night. bye. Thank you. Thank you. Oh, thank you so much, Vijayji and Sashiji and மக்களே, thank you so much. இங்க வந்திருக்க எல்லாருக்கும் வந்து இன்னைக்கு நான் கொஞ்சம் என்ன சொல்றது, ஷார்ட் டெம்பரா கோவம்லாம் படல. ஃபர்ஸ்ட் வாட்டி அவங்க சொன்னபோது நான் ஒரு நார்மலா நானும் சொன்னேன், நாங்க நிறைய பேசுறோம், அதை பத்தி இதை பத்திலாம் பேசுறோம், நீங்க அதை பத்தி இதை பத்திலாம் கேட்டு வந்து இது பண்ணுங்க. திரும்பி வந்து நீங்க அதை பத்தியே பேசக்கூடாது, இதை பத்தியே பேசக்கூடாது, எனக்கு புரியல. எவ்வளவு பேசியிருக்கோம், அதை பார்க்காம வந்து இந்த பாலிவுட் கூட இன்னைக்கு வந்து பாலிவுட்னு பேரும் போடல, நம்ம எஸ்எஸ்ஆர்னு கூட போடல இல்ல. இன்னைக்கு வந்து நம்ம போட்டது வந்து மித்ராஜி, மறுபடியும் அதே தான். பேசுவாங்க, வருவாங்க, போவாங்க. அவங்களெல்லாம் அப்படியே ஸ்லைட்டா தள்ளி விட்டுட்டு நம்ம பாட்டு நம்ம வேலையை பார்த்துட்டே போகணும். அது அப்படியே ஒதுக்கி வச்சுட்டு அவங்க நாட்டுக்காக ஏதாவது நல்லது அவங்க பண்ணாங்கன்னா நல்லதுதான், சந்தோஷம், நாங்க உங்களுக்காக ப்ரேயர் பண்றோம். ஸோ இங்க வந்திருக்கிற அனைத்து உள்ளங்களுக்கும் ரொம்ப 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 நன்றி. நான் என்ன ஒரு ரிக்வெஸ்ட் வைக்கிறேன்னா, தயவு செஞ்சு நம்மளால முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம ஊர்ல சவுத்துல கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் நம்ம இன்ஃபர்மேஷன் பாஸ் பண்ண முடியும். ஏன்னா உடனே வந்து நம்மளோட யூத் வந்து மாறிட மாட்டாங்க. அவங்க வந்து அது வந்து ஒரு ப்ரீ ஷாக்கா தான் இருக்கும். நம்மளே திட்டுவாங்க, நம்மளே வந்து கழுவி ஊத்துவாங்க. ஸோ நல்லது சொன்னா கூட இதுதான் நடக்கும். ஸோ நம்மளால முடிஞ்ச அளவுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா இன்ஃபர்மேஷனை ஸ்ப்ரெட் பண்ணணும். அதுதான் நம்ம பண்ண வேண்டியது. அவங்களுக்கு தெரியணும் பாலிவுட் வந்து எவ்வளவு டேஞ்சரஸ், அவங்க ஏன் சவுத்துக்கு வர்றது வந்து என்ன மாதிரியான பிரச்சனைகள் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணுவோம் ஃபியூச்சர்ல அப்படின்னு கண்டிப்பா தெரியணும். ஸோ வி வில் ட்ரை இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல வி வில் கீப் ஸ்ப்ரெடிங் அண்ட் ஸ்டே சேஃப், ஸ்டே ஹெல்த்தி அண்ட் ஸ்ப்ரெட் கைண்ட்னஸ் அண்ட் லவ். சூப்பர் ஷூர். குட் நைட் எல்லாருக்கும். குட் நைட் ஜானுமா, குட் நைட் அந்தனி சிஸ், ட்ரூ இண்டியன் எல்லாருக்கும், பாலாஜி ப்ரோ. இன்னைக்கு வந்து தீபக் வந்து ரொம்ப ஷாக்கிங்கா இருந்துச்சு. இன்னைக்கு தீபக் வந்தது அண்ட் வந்த உடனே சண்டை போட்டுட்டு இருக்கீங்கன்னு வேற எனக்கு மெசேஜ் அனுப்பிச்சோம். மித்ராஜி, நீங்க ஹேங் ஆகுறீங்க. ஓகே ஆஸ்ட்ரோஜி, தேங்க்யூ ஸோ மச் எல்லாருக்கும். நான் யாரையாவது பேர் விட்டுட்டுனா கோச்சிக்காதீங்க. ஏன்னா நான் வந்து கீழே இருந்து அப்படியே நான் போறேன், அதனால நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா படிச்சேன். ரம்னி சிஸ், ஸோ சாரதா சிஸ், எல்லாருக்கும் நன்றி. தேங்க்யூ ஸோ மச். திருப்பி நாளைக்கு வந்து ஒரு நல்ல இதே மாதிரி ஒரு நல்ல செஷன்ல நம்ம எல்லாரும் மீட் பண்ணலாம். யுனைட் இந்தியா கண்டிப்பா. தேங்க்யூ ஸோ மச். போய் தூங்குடா, தூங்கு. ஓகே, ஸோ வணக்கம். தேங்க்யூ மக்களே. ஒன்ஸ் அகெயின் சொன்ன மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணுங்க. அதுதான் நம்மளோட நோக்கமே வந்து எவ்வளோ ஸ்ப்ரெட் பண்ண முடியுமோ, எவ்வளோக்கு அவேர்னஸ் ஸ்ப்ரெட் பண்ண முடியுமோ, நம்ம மக்களை இன்னும் அவேர் ஆக்கணும். கண்டிப்பாக அந்த அவேர்னஸ் கொஞ்சம் கம்மி நம்ம ஊரில், ஸ்பெஷலி டுவர்ட்ஸ் பாலிவுட் அண்ட் நம்ம இந்தியாவில் என்ன நடக்குது, என்ன மாதிரி பொலிட்டிஷியன்ஸ் இருக்காங்க, என்ன மாதிரி ஸ்கேம்ஸ் நடக்குது, அது எல்லாத்தையும் அவேர் பண்ணணும். அது மட்டும் இல்லாமல் உலகத்தில் என்ன நடக்குது அது கூட அவேர்னஸ் கொடுக்கணும். அதில் ஒரு சின்ன முயற்சி தான் நாங்கள் பண்ணிருக்கோம் அண்ட் ஹோப் வி ஆர் டூயிங் குட் ஜாப். பட் எனிவே, தேங்க்யூ ஸோ மச் இன்னைக்கு வந்ததுக்கு. ஒன்ஸ் அகேன் மித்ராஜி சொன்ன மாதிரி ஜெய் ஹிந்த், ஜெய் பாரத், ஜெய் சுஷாந்த், ஜெய் ஜெகநாத் அண்ட் ஜெய் சாய்ராம். தேங்க்ஸ் மக்களே. தேங்க்யூ ஸோ மச். நான் நினைச்சேன் சவுத்ல எப்படி இந்தியா இந்த சீக்ரெட்ஸ் அவுட் ஆகும். பட் யூ ஆர் டூயிங் குட் ஜாப். தேங்க்யூ ஸோ மச். இதுதான் பெஸ்ட். ஆக்சுவலி திஸ் இஸ் வாட், இதுதான் நாங்க இதுக்கு தான் வந்து நீங்க ஸ்ட்ரக் ஆயிட்டீங்க. இல்ல
ஆமா, நெட் வந்து ஐ திங்க் சம் ப்ராப்ளம். சரி, பட் ஓகே. நீங்க பட் திஸ் சொல்லிடுங்க. இஸ் பட் திஸ் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி அவங்க சொன்னது ஆஸ்ட்ரோ தீப் சொன்னது. எப்படி நம்ம நியூஸை வந்து நம்ம மக்கள் கிட்ட போய் சேர்க்கணும். நம்ம மக்கள் ரொம்ப ஒரு மாதிரி வந்து they are separated from all these things because they are not showing any interest. அதுல இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்துக்க மாட்டேங்கிறாங்க. நம்ம இந்த நார்த்ல நடக்கிற நியூஸ்ல அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் எடுக்கிறாங்க, பட் ரொம்ப எடுத்துக்க மாட்டேங்கிறாங்க. அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு வரணும், அந்த அவேர்னஸ் எடுத்துட்டு வரணும். அதுதான் எங்களோட that's the only thing why we மித்ராஜி இந்த சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணது. But yes, anyhow, once again, thank you, Astrodeep ji. Yeah, Jai Hind, Jai Shushank again, and Jai Jagannath, Jai Bharat. Jai Sai Ram. Jai Sai Ram.